A warm good evening to all from Madurai Obstetrics and Gynecology Society. It is an immense pleasure to welcome you all for this webinar. Our hearty welcome to Dr. Daniel Herr from University of Maryland School of Medicine, United States of America. I welcome Dr. Sumati, our beloved HOD, a very dynamic person doing things in a unique way. I welcome Dr. Thangamuthu, Legal Chairman, PPLS IMA, and who accepted our invite to join with us. COVID, a lethal pandemic which we are facing today, had plucked many of our friends and relatives. We do have many queries regarding diagnosis, investigation, and management of COVID-19 infection, especially in pregnancy. As on today, we are having 12 mothers battling in our COVID critical care unit. Hence, early diagnosis and management is more important to prevent lethal complications. Similarly, whether to start oseltamivir, favipiravir, ritonavir, or remdesivir, what investigations you want to order, simple SpO2 and blood pressure, respiratory rate monitoring is enough, or CRP, ferritin levels, LDH, interleukin levels are important. Again, what are all the indications for CT chest and repeat CT chest? What are the liabilities of treating these COVID patients? Lots and lots of irrational treatment of COVID is also going on. So you should know what should be avoided. We will get answers for all these things. As our great poet Thiruvalluvar said, Noi Nadi, Noi Mudal Nadi, Aduthanikkum Vai Nadi, Vaipachayal. Disease, its cause, what may abate this illness, let a doctor examine all these and then he should use his skill to treat. So, let us rejuvenate our academic excellence and practice evidence-based medicine. Once again, I welcome the speakers, chairpersons, my teachers, senior consultants, colleagues, and my dear friends who all joined us today. Please, all of us mute yourself and put all your queries and questions in the chat box so that we can discuss. Shall we start the sessions? Let me introduce the chairpersons. Dr. Lalita, MD-DGO, FACOG. She doesn't need any introduction by herself. She is my teacher, a very lovable person. She is alumni of Madurai Medical College, both UG and PG, and she is a retired professor of Obstetrics and Gynecology Society of Obstetrics and Gynecology Department at Madurai Medical College. And she was a life member of IMA, MOX, FOXY, and ICOG. And she played a major role in the growth of our society, that is Madurai Obstetrics and Gynecology Society. She was a secretary of MOX and vice president of MOX for 2 years, and she was a treasurer for MOX for more than 12 years. At present, she is the senior most consultant, OG consultant in Apollo Specialty Hospital, Madurai, and she is the director of Sethu Sarada Hospital, Anna Nagar, Madurai. And she is having teaching experience of more than 30 years. She had presented many papers in all India conferences. Her field of interest is highest pregnancy and gynec-oncology. The next chairperson is Dr. Hema. I am very happy to introduce my friend Hema. She is an obstetrician gynecologist and a chief consultant in the Department of OBG and Fertility in Preeti Hospitals, Madurai. She got MD and DGO and MDOG from Madurai Medical College and also qualified DPNB OG and MNMS. She bagged 8 gold medals during her MD postgraduate course in Dr. MGR Medical University, Chennai. And she was the best outgoing MD student in the year 2005. She had conducted various hands-on training workshops in infertility and laparoscopic workshop in Preeti Hospitals, which is very, very useful to many of us. And she underwent certified training in IVF, embryo transfer, ICSI at Gada Life Fertility Center, Indore. Underwent certified ultrasound training under Dr. Suresh Chennai. She had published 4 articles in peer-reviewed indexed international journals. Madam, over to you, madam. The floor is yours. Thank you, Jyoti. Good evening to everyone.
That is, today I am very much privileged to introduce Dr. Daniel L. Head, who is an associate professor of Department of Medicine in the University of Maryland School of Medicine, that is Adams Cowley Shock Trauma Center. And regarding his CV, he has given almost 3 pages. I will enumerate only the very important things. He did his MD medical school at St. George's School of Medicine in 1981. Between 81 and 82, he was an internal medicine at Bronx Lebanon Hospital Center, Easton Medical College. In 84-85, he was a fellowship of critical care University of Maryland Hospital. Between 85 and 86, a fellowship critical care Cornell University. And then he is a member of Associate American College of Physicians, that is AACP, and he is also an American Society of Parental and Enteral Nutrition. At present, he is a present member of Society Critical Care Medicine, American Medical Association, and also Neurocritical Care Society. Regarding his honors and awards, he is a Society of Critical Care Medicine Service Award, also Gold Award for Excellence in Life Support, Excellence in Cardiopulmonary Medicine, and Respiratory Care Award. He has published nearly 77 peer-reviewed journal articles. And in the books chapters, he has given a contribution in nutrition in critical care, endocrine management of the cardiac surgical patient, Scientific American critical care of the surgical patient. And so he is a very efficient person. And in this pandemic of COVID era, we people, that is particularly Indians, in the second term, that is, we are suffering a lot. We get a lot of cases of COVID, both mild, moderate, as well as in severe, regarding how the ICMR has categorized as what is a mild disease, what is a moderate, and what is a severe. And regarding the second wave, we have I request Dr. Daniel to give us how to diagnose this COVID and what are the investigations to be done, as Jyoti has told. That is, immediately we are taking CT chest. Is it necessary or not? And some people are saying that is you have to use remdesivir, and it is given that it is remdesivir is not at all of useful. Similarly, also ivermectin. So, what is the drugs to be used, and particularly during pregnancy, how to tackle the situation? Over to you, sir. Dr. Daniel, over to you. Thank you very much. My internet's a little unstable, but I think we're doing okay. Can you hear me without an echo and everything else? Are you okay? Yes, it's okay, sir. Okay. I'm probably going to hold off on the video for now because of the instability. And usually if I turn off my video, if you need me back on, I'm an old guy, so it doesn't matter anyway, my face. But anyway, I really appreciate you calling me. I was I think it would have been great to get to the questions beforehand, but let me just say one thing about COVID and what we experienced. I think you're experiencing what we experienced back in March of 2020. And that is everybody has their ideas. Everybody wants to do something different and everybody wants to try something new. And one of my jobs was to figure out what we were going to do and what we weren't going to do, and to try to limit all the, all the extra fluff around the edges. And I got to tell you, what we really just boiled down to after about 5 months was treat these patients like any other patient. Don't make them different than any other patient. And what I mean by that is that we were doing, 20 different labs that we normally don't do on patients. We were doing ferritins, we were doing LDHs, we were doing CRPs, we were doing, and we did a lot of data. And obviously we have a lot of data to look at to try to figure out if any of it was helpful. But the way it looks right now is probably none of that stuff was helpful.
You know, if you're a critical care doc, and I know you guys are all OBGYN, but you still get really sick patients, and now you're thrown into a situation where you're doing stuff that is so different than your normal everyday, you know, work. We had the same thing at our place. We took hospitalists that never saw an ICU patient and trained them up to take care of ICU patients. So my first caveat is, my first thing is that, you know, do what you normally do and do what you know how to do best. What that means is that when the patient comes into the hospital, we did obviously COVID testing on every patient. The CAT scans were somewhat helpful, but symptoms were more helpful. We're going back to good old medicine, you know, where we're relying on our clinical skills rather than technology, because the technology just slowed down the process of treating a patient. You know, you wait for the CAT scan, you wait for this, you wait for that. So if the most important thing was having the test available immediately, we did almost all nasal swabs early on. The PCR, as you well know, can last up to 3 months. So, you know, just because a person had a positive PCR, if they weren't symptomatic, certainly we would isolate them, but we wouldn't, you know, worry as much about them. The nose test was the most important thing. For as far as when we decided to, how we watch patients and how we manage patients, the biggest thing obviously is the SAT. So if you have lots of SAT monitors, that's really important, because what we did notice with patients, and I don't know if you've read this or seen it yet, but a lot of patients almost asymptomatic. They don't get a fast respiratory rate. They don't get short of breath till a late stage. So what we would do, a lot of patients in a lot of institutions, especially, believe it or not, the Indian reservations in the United States, this is how they kept their COVID down. They would put a pulse ox on a patient and make them walk 50 yards. And if their pulse ox dropped, I mean, this is kind of impractical to do in a hospital, but if their pulse ox dropped in that 50 yards, they would isolate the patient right away, and they'd put them on Vapotherm or some type of high flow oxygen. So the key is the symptoms sometimes are not near as bad as the desaturations. So you really have to watch for desaturations. If you have those, we purchased a lot of those finger probes that you can just stick on a person's finger. They're run by a little battery. They were very helpful. So what happens when you have the patient that desats right in front of your eyes, or it looks like they're breathing a little bit fast, but their saturation is like 80? That patient probably is the first thing you should probably do is get them prone to get them on oxygen. As far as doing lab tests for that patient, the lab tests, you know, most of these patients had high ferritins, but they were all over the place. Most of these patients had high CPRs, but again, they were all over the place. Most patients had high D-dimers, but again, they were all over. There was no consistency at all on the inflammatory markers. You could have a fairly normal ferritin and yet be sick as a dog. So they were helpful, but not that helpful. They did not, none of the lab tests dictated what therapy you were going to give. None of them, which was kind of interesting in our mind. So those patients, let's talk about oxygenation and what we did for the lungs. So the first thing we would do is obviously get them on oxygen. If they weren't getting better, we would prone them even without high flow oxygen. If they still didn't do well, the next step was high flow oxygen. And the high flow oxygen was an incredible help. And if you look at the data coming out post hoc, you know, the event, the high flow oxygen, no matter what kind you have, it didn't matter. It was the Packel device or the Vapotherm device. I don't know what devices you guys have, but the nasal flow, high flow oxygen definitely was probably avoided maybe 20 to maybe 30% of our intubations. If the patient continues to desat and if they become symptomatic, more symptomatic, higher respiratory rates, not just the desats, but higher respiratory rates, those patients would get intubated and would get intubated fairly early. But
the caveat there was because we didn't have a lot of people, and we had enough ventilators. I must say, we were blessed at the University of Maryland. We had a lot of equipment, but we still were chintzy with it. We still, tried not to use it inappropriately. So a lot of times we would allow SATs to drop to the 85 area, depending, certainly the older the patient, the more we were concerned about the SAT being ultra low. But younger patients in the 60 and below age group, we would allow SATs to drop to 85 before we would intubate, as long as they weren't terribly symptomatic, high respiratory rates, up in the 90s. I'm sorry, up in the 30s or so. Those patients just had to be intubated. So what happened when we intubated them? Well, a lot of patients were fairly compliant. Their lungs weren't too bad, but they couldn't oxygenate. So it was kind of a problem with the PEEP, because you really didn't need a lot of PEEP to make them be oxygenated. And it really was there was difference in patients. Gattioni in Italy said that there were two types of patients. I think what happened, what we saw, is most of the patients who had fairly decent compliance and just an oxygenation problem, those patients actually did fairly well and rarely got intubated. And when they did, they got extubated pretty fast. And you just use normal ventilator settings for them, normal PEEP, just a lot of FiO2, and you wouldn't PEEP them up real strong. On the other hand, a lot of the patients ended up, by the time they got intubated, their lung compliance was terrible. And what we did for those patients is pretty much the ARDSNet approach. We did not do anything different than anybody else would with ARDS. We tried to keep the peak pressures down. We tried to keep the driving pressures normal. And we just, crossed our fingers, to be honest with you, and hoped they would get better just using ARDSNet approach. There was no miracle in this thing. We at the University of Maryland were lucky enough that we had ECMO. So the last stage would be to switch the patient over to ECMO therapy. I don't think you guys are interested in that. If you are, you can ask me later. But we did almost 88 patients on ECMO. But as far as the ventilator is concerned, the standard care of an ARDS patient, that is, try to keep the tidal volumes as low as possible. One thing we did to standardize, we picked one mode of ventilation. We picked pressure control ventilation. The reason we picked pressure control ventilation was that when you're on pressure control ventilation, the peak pressure is identical to the plateau pressure. Therefore, when you didn't have to do an inspiratory pause to measure the plateau pressure if you were on some other support. And that way we could calculate, by knowing the plateau pressure right away and the PEEP, we could calculate the driving pressure. And I'm not sure you all are aware, but the driving pressure on a ventilator, the difference between the plateau pressure and the PEEP, is probably the most important thing as far as protecting the lung. The other thing that happened with a lot of our patients was once they're on the ventilator, I probably forgot to say this, once they're on the ventilator, they got proned. Everybody got proned, no matter how big you were. We proned people up to 50 BMIs. Proning seemed to be a very, very helpful event. How long did we prone? We proned people probably for 18 hours. And if we had enough people to flip them back, we would. Some people ended up being prone, for a whole day, because we just didn't have enough people to put people back supine during the day. Being prone's fabulous. Being prone's not so bad. Lots of people sleep on their bellies. But part of the problem with being prone was that the facial edema and that kind of thing. So you have to be very careful of the skin breakdown in the faces. When we proned, we paralyzed, and we paralyzed pretty early. These are patients that are tidal volumes are going down. The respiratory rates are high. Their tidal volumes are low. Oftentimes, even if they had decent lung compliance, i.e. tidal volumes in the 200s, 300s, we still had to paralyze them because the respiratory rates were so high. So we had a very low threshold. Everybody got prone. That was a given.
And many people, if we could not control the respiratory rate less than 30, they would get paralyzed. The paralytic agent we used was cisatracurium. We like cisatracurium. If we had it, I mean, it gets very shortage very quick, but it was much easier to titrate. And I don't know if you realize, but cisatracurium is metabolized in the blood. The liver and kidneys don't matter. So it's a nice drug to use. You don't get toxic on it. If you're using vecuronium, then you got to watch out for the renal failure. So ventilators. So let me rehearse. Everybody got put on pressure control. Everybody we tried to maintain a plateau pressure. I mean, a driving pressure somewhere between 15 and 20. We adjusted PEEP accordingly for oxygenation and tried to keep that driving pressure within range. We proned everybody. And if needed, obviously, I think I said this right, we paralyzed. We felt that the high respiratory rates contributed to lung damage because of the strong negative inspiratory forces the patients were generating when they were breathing fast. That is pretty much the summary of the ventilator support. It's pretty much the same as you would do, and you can't feel bad. And obviously, some people just didn't tolerate it. Some people died. But if you did all those things, you had to walk away and said, I did everything I could possibly do. So do you want me to stop there and ask you for questions? Let me see where the chat is. Let me pull up the chat. Well, there you go. Royal probing in mild disease. So we actually did prone, like I said, patients were on, if they were desatting and their respiratory rates were slowly going up, we would prone right away in mild disease. And most patients were very cooperative with that. They just flip themselves over, put their head on a pillow and do pretty good. The next step obviously was putting high flow. I can address vaccination real quick. We did vaccinate during pregnancy. As a matter of fact, we have a paper coming out in Nature talking about breast milk antibodies crossing over. Wasn't too much. There wasn't very much, just so you know. The antibodies did not stay long in the breast milk, but we did vaccinate pregnant women. We did not worry about it. We also had several pregnant women with COVID, and we did not do anything different than we would normally do with a pregnant woman with COVID. Obviously the proning did not occur, but we did, high semi-Fowlers and things like that to try to get them off, at least a little bit of support on their chest. Difficult to prone a pregnant woman, I must say, and probably not the easiest. It's just not the easiest thing to do. As far as drugs, early on, everybody was throwing drugs every which way. We adopted the fact that we were not going to put anybody on a drug that wasn't studied, and they had to be in a study. Therefore, not many patients got many drugs, except a lot of patients got some of the experimental drugs. We used remdesivir all the time. Everybody got it. I do think it works. If they didn't get better after I think it was 5-day course, we would increase it to 7 days. The biggest thing we did do, we were very early adopters, even before the study came out, of steroids for ARDS, for COVID ARDS. We believe that if it's an ARDS, then that it should be treated like any other ARDS. Sorry. So we treated those patients with steroids. The papers used Decadron. At the university, we decided to do more of a Meduri protocol. The Meduri protocol is methylprednisolone, and it's a continuous drip. We did that because then the nurses didn't have to think about, oops, I missed a dose or anything else. It's a loading dose of 2 milligrams per kilogram of Solumedrol, and then it's a drip at 2 milligrams per kilogram. 1 milligram per kilogram every 24 hours, over 24 hours.
And you do that for 7 to 10 days, and then you have that dose on a weekly basis. So it's a continuous Medrol drip. We found that was probably, we're not completely sure, but that was the easiest thing to do, the most efficacious thing to do, and had the most literature support. So to be on, and then as far as, I don't know if you guys had the MADs, the tocilizumab, MAD. We did use that intermittently, but it was only on incredibly sick patients. It's an incredibly expensive therapy, and we're not convinced it made that big of a difference in outcome. So again, as far as drugs for the lungs and for the COVID, it was remdesivir and it was steroids. I am definitely not an expert in, I am definitely not an expert in pregnancy. And but if we just kind of threw some of the rules out, and we decided that patients who were even pregnant still got steroids. Oh, sorry, there's some things going on here. Hold on. Sorry, hold on. Hello. All right, so to look at these questions, the pregnancy with ARDS, how did you manage? I think I just pretty much said it. We had a difficulty with proning. We actually treated the pregnant patients exactly the same. Obviously, we stuck to the rules of viability. If we felt the mother was going to die, and if the baby was going to be viable, we would do a C-section at the bedside and birth the baby. Antifibrotics. I'm not sure what you mean by that, but I think probably the steroids were the biggest thing for that. We used, like I said, the Meduri protocol of a continuous drip. But whatever you pick, certainly steroids is the way to go for the role of steroids in pregnancy. These patients are going to die. So we used them, and who knows what the final outcome will be, because there just weren't enough pregnant patients with COVID that we could actually study and see what the steroids did. Let me look at this. What are all precautions for a pregnant patient during proning from? Yeah, so the precautions are you can do it, but you must, you guys are probably more of an expert at this than we are. A lot of times we would just try to keep as much the pressure off the IVC as we could. So we would turn the patient as far as we could to one side. But we really didn't want to get a lot of pressure, obviously, on the IVC, because a lot of these patients have horrible pulmonary hypertension. So they have a lot of pressure on the right side of the heart. So anything that's going to decrease flow to the right side of the heart could be a disaster. So we were very careful about that. Regarding loose, persistent fever after 2 weeks, what could be the cause? Oh my. So we did have a few of those patients that had persistent fever after a while. We kept looking for possible causes. Obviously, worked them up in bacterial infections, and a lot of those patients, we ended up having bacterial infections. Those bacterial infections were probably we had a real bad outbreak at one point because we were not practicing our protection as well as we should when it comes to hand washing and stuff. And we had patients double bunked, or several COVID patients in the same room. So the nurse would go from patient to patient. She was all garbed up for COVID, but they would forget that they're going from patient to patient. So they wouldn't wash their gloves or wash themselves before they went to the next patient. So we did have several outbreaks of some pneumonias on top of the COVIDs. We treated patients empirically, but then there were other patients that just continuously stayed inflamed. And had what we call a surge response, and there was nothing we could do for that. We just looked and looked and looked and tried to find another reason. Methylene blue and COVID. Well, that's interesting. So that's pretty much been
poo-pooed, especially if you were using it for shock. It's an NO chelator. It did not work. We did a few patients. We did more patients with methylene blue, patients who have septic shock. It is probably not worth the effort, and I would not do it. Radiotherapy and COVID, I have no answer to that. I know we did not. We did not. I think the question, though, really it's important about the low dose heparin in pregnancy and COVID. We know pretty sure that a lot of patients were having clots. The question was, how much anticoagulation should you really give these patients? And there's just a recent paper that came out that pretty much said standard prophylaxis would be appropriate for these patients, not an over, unless you found a reason to anticoagulate. So in other words, we had all our patients on not full dose on prophylactic DVT prophylaxis. So as far as pregnant women, were they more susceptible to the COVID clotting that they've seen? I don't know the answer to that. I do know that we did see a fair number of treatable clots where patients then required full anticoagulation. So we did do surveys. We did do DVT surveys on patients. And certainly if the patient was acting like they had a PE on top of their COVID, we would do angiograms to see, CT angiograms to see if they had PEs. But as far as the standard treatment, even for pregnant women, was the standard DVT prophylaxis. Certainly, it may come out later that certainly the pregnant women may have been more susceptible to clot, but we don't have data on that at all. There is no data. What about vaccination, pregnancy and lactation with vaccine? Is it safe during pregnancy? The answer is yes. I think we're all okay with that. I don't see anybody avoiding it. It was interesting, my nurses, I had quite a few pregnant nurses who took the vaccine. As a matter of fact, all of them did. And they're some of the patients actually that we did the breast milk study on, which is still in process. But none of them had any side effects. They all did well. So who knows, but I would definitely, if I was a pregnant woman and I was even close to a lot of COVID, I would say to my wife, please get the vaccine. I have not experienced in the newborn COVID. I have no experience. Have you guys seen that? I mean, I would love to hear if you've seen that. That's pretty neat. Not neat for the patient. COVID sequelae. Well, we don't have the answer to that either. I know there are a lot of clinics right now in the United States that are doing follow-up for COVID patients. They're truly COVID follow-up. Some of the patients are going to their pulmonary doc. But there are clinics, and we'll probably get more information on that. These are very appropriate questions without good answers. Role of aspirin, do it. I was part of the paper that said, yes, let's do aspirin. Baby aspirin seemed to be helpful. Our data was pretty good. It wasn't perfect, but there certainly was a pretty good signal that aspirin was beneficial to these patients to help them. I don't know how it helped. I'm not sure if it helped by controlling the inflammatory response. I don't know if it was helpful because, leave the platelet aggregation. I don't know, but I do know that we did give all our patients aspirin. So as far, again, there's tons of ideas out there. I would suggest that, if you're going to try some therapy that's not suggested, the CDC in the United States, if you go to the CDC COVID website, we pretty much stuck by their recommendations. We had some influence because I don't know if you know, but the NIH, not the CDC. The NIH is right down the street from the University of Maryland, and we had a lot of interactions with them. There's going to be a lot of cool papers coming out. We had
an agreement with the NIH in the United States that when a patient died of COVID at our institutions, we had 13 institutions, the NIH would pay for the patient to be brought to the NIH and have an autopsy done by the NIH. We have, I think, 44 patients that we have done incredibly detailed chemical autopsies on. And there'll be a lot of data coming out as we go along. I can tell you from that experience and listening to some of the autopsy reports, there was no consistency of disease. It was very strange. Some people had tons of it in their lungs. Some people had tons of it in their aorta. And everybody, almost everybody had it in their saliva glands, which is interesting, which may be part of the reason why masks work so well for us. So wear your mask for sure. How long should the aspirin be continued? Great question. Don't have an answer. Aspirin's so innocuous. I would suggest that you continue aspirin as long as the patient's comfortable with it, as long as they're not getting gastritis or something else from it. We just don't know enough about the long-term effects of COVID. We have very poor data. It'll come, I hope. But for right now, we're in trouble. We don't have it. Patient in first or second trimester pregnant, patient with mild to moderate COVID. I don't have a good answer to that. I can have an experience answer. And the answer is we treated them the same as everybody else. Like I say, we try to keep it very simple, keep to the basics of caring for patients. And that seemed to work very, very well for us. You asked me about tocilizumab. Like I said, we did not promote it. If we were a patient that just really, really, really young patient who was getting sicker, we would use it on top of steroids, but we had some very strict criteria. Their PF ratios were not getting better. They were on 100%. Their tidal volumes looked terrible. I really don't know if it helped or not. As I said, it is an incredibly expensive drug. We don't know for sure. I don't know if it's expensive in India. I think it was like $8,000 in the United States. So we did not use it. The role of vitamin D3, I think that's been pretty proven that it probably doesn't help. We all know that vitamin D does have something to do with an innate immune system, and it helps to stimulate it. In non-COVID patients in sepsis, it has not been helpful. I always thought that, it's kind of an innocuous drug. What we did find in normal septic patients, that the dosing is huge. It's not, 5,000 a day, it's 40,000 a day to replace. Is it worth it? We don't know. Again, if people wanted to do vitamin D, we didn't care too much. It wasn't expensive. And if it made them feel better, i.e. the doctor, not the patient, we would let them go ahead. But no, there's very little role. You'll hear tons of stuff. There's a guy out in Kansas somewhere that's proselytizing the use of vitamin D. It's probably like anything else. If you measure it and it's very, very low, and we certainly find that in our elderly population who don't eat well, we replaced it and replaced it aggressively. But whether or not it made a difference in outcome, I don't think it did. Lung transplant indication, that's very interesting. So we did a couple of lung transplants in COVID patients. I can tell you that most of the patients in the United States that ended up getting a lung transplant were on ECMO before they ended up getting a lung transplant. So it was the patients that had finished shedding their disease. They were essentially what we called COVID cured, and they were still with pulmonary difficulties on ECMO. Those patients are able to be transplanted, and it seems to work pretty well. We don't have any real good long-term stuff yet, outcomes yet, from people who were transplanted with COVID.
But I can tell you that almost all those patients that got transplanted were on ECMO. We did not obviously go from a ventilator to transplant. We never did that. How to prevent people from getting infection, just like you do anybody else in the world. You have to just do your universal precautions. And like I said, when people are garbed for COVID and are going from patient to patient, they forget that just because they have the garb on, they still have to wash. And trust me, in Italy, there was a very good paper. They had a huge outbreak of, I think it was, oh God, I can't remember which, it was a gram negative, but a huge outbreak of pneumonias on top of COVIDs. And they discovered the exact same thing we did, that patients were in these giant wards and the nurses were moving from patient to patient and weren't using the normal techniques that we normally use for patients who we want to protect. Preferred anesthesia for pregnant mothers. Have no idea. I'm sorry, I'm not an anesthesiologist. I can't help you with that at all. I think, again, it sounds trivial, and you're talking to a guy who took care of a lot of COVID patients. And I have to tell you that across all 13 hospitals, and I had 140 ICU beds in my one hospital, and of those, I think at one point we had 80 beds that were all COVID. I can tell you that the practice was do no harm and do what you think we normally do, because that's what we're good at. And I think all the discussions of trying to do different things just complicated the treatment algorithms, and then you didn't know where you were with the patient in the first place. The acceptance, I hate to say it this way, but the acceptance that people were going to die no matter what you did was an important thing for us to learn. It took us a while to learn that, because when a patient was trying to die, you want to do everything possible. But there was very few new therapies that we don't use already that really made a difference. So steroids, some type of antiviral, I think any of them will work. I think we got some new ones coming out. There's gonna be some oral ones coming out soon that probably are gonna work pretty well. But I would just stay with the basic stuff that you normally do for a patient, and just do the best you can. Is try to avoid errors, try to avoid things that'll make them worse. The D-dimer's high doesn't necessarily mean they're going to have clot. If the ferritin's high, doesn't matter, it doesn't mean they have HUS. It's just, and they didn't really get, most of the patients did not get unusual diseases on top of their COVID. Most of the patients were just virally sick patients. Not much different than H1N1, to be honest with you, back in 2009. But there was certainly a lot more literature, a lot more opinion, but very little fact. So that's all kind of I have in my bucket. I wish I could give you more. I think the thing to be aware of is that you really have to, sorry about the noise. You have to be aware of it. You really have to catch these patients early and get them intubated. If they're desatting and the respiratory rate's up, they're in trouble. If they're just desatting and the respiratory rate's kind of okay, do the proning, do the high flow, you might pull them through. As far as steroids, we usually didn't use the steroids until they were on the ventilator. I don't know about earlier use of the steroids. So that's all I have. Is that good enough for you? I'm not sure what I could pull. As far as renal failure, we did have quite a bit of renal failure, quite a bit of shock. We did treat the shock the same way we treat any other shock. Most of the time, the shock was not related to COVID. Most of the times, the shock was related to some other bacterial infection or some kind of, just horrible infection. And then the renal failure, most of the time, was related to the shock. So I don't think COVID itself caused renal failure, but COVID could sometimes cause shock. It would just vasodilate you so bad. But most of the shock we saw in COVID was related to the mitochondria not getting enough oxygen, or some other source. So for patients in shock,
We were always looking for another reason. And renal failure was treated with CVVH or dialysis, or CRRT, I'm sorry. Pregnant women, I know you're all OBGYN. Pregnant women, we pretty much treated identically to our other patients. Certainly there was a lot more concern. Certainly there was a lot more emotion at the bedside. And interesting enough, a lot of the pregnant women got pulled through. We had a few that again that went on ECMO, but most of the ones did pull through. We didn't have many deaths. I can't think of any deaths actually, except for the ones that ended up on ECMO. Yeah. All right, anybody still there? Anybody out there? When should we start oral steroids? Oh, interesting question. So you realize oral steroids are just as well absorbed as IV. So if their gut's working, you can actually use oral steroids, and we have done that. We switch people over early. If they could tolerate PO, we would use it. And the question is how long, right? That's the other question. 2 weeks minimum, probably 4. Aerosol spread. Is there evidence regarding aerosol spread of COVID? Yeah, I think it's pretty strong. I think, like I said, we found it in the saliva glands. We pretty much sure that's the way it got spread the most. Contact is interesting. Probably not as much as we thought it originally was. The actual contact spread, hand to hand. Unless you got saliva on your hands, then you could probably spread it. But mainly it was aerosolized. Prophylactic antibiotics, we did not do prophylactic antibiotics. We did not. Just complicates the picture. Thank you very much, Dr. Daniel. Sure. Hello. Hello. Yes, thank you, Mr. Daniel. It was very useful, and you answered almost all the questions. And I think it will be better. We know how to treat the COVID, and also we try to reduce the number of cases at India. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yeah. And please remember that sometimes in this situation, less is more. Take your own pulse first. And think about what you'd want done to you. I think that's my adage for treating patients is do no harm first. Treat the patient, do what you know how to do best, and you will do fine. And if people die. Very interesting, sir. It was very interesting, and it was very useful to us also. It was very useful. Thank you so much, sir. Thank you so much. You're welcome. And if you have my email, and if you have questions that come up and you want a little support, I'm more than willing to help. Definitely, sir. We'll contact you through email. Okay. Thank you very much. Namaskaram. Namaskaram. Bye-bye. Bye-bye. Sir, there is another question from the audience. Yes. I'm still here. Yes, I posted on the group. Oh, monoclonal antibody and mild and moderate, how helpful? So the monoclonal antibody is the TOSI. And we didn't, it may help in sick patients, really sick patients, but it did show no help at all for patients that were on like Vapotherm, regular oxygen, or even ventilators at low support. There'll probably be some more antibodies coming out. Watch, monoclonals. Somebody will come up with something. But any of the IL-6 inhibitors probably weren't that helpful unless you were really sick. There, the level of IL-6 to start tocilizumab. We never measured IL-6. We used CRP as a surrogate to IL-6, and it's probably pretty accurate. We did not judge IL-6 as an information as a reason to start tocilizumab. We judged it on how sick the patient was and whether or not they were not getting better. So you start your steroids. If they weren't getting better within 48 hours, pretty much we pull the thing on tocilizumab, TOSI. We called it TOSI. That makes sense? Okay, thank you very much, sir. Thank you, sir. Yep. Bye-bye.
Bye, bye, sir. Bye. Good luck. Thank you. Thank you. Hema, Our, Hema, our, I think you can introduce Dr. yes, Sumati. yes, madam. Our next speaker is Professor Sumati. She is the professor and HOD of the Department of Obstetrics and Gynecology, Government Rajaji Hospital. And she did her undergraduate at Tirunelveli Medical College with the Vedamala Endowment Prize she got. And she was the university rank holder in 1988. And she did her DGO and MD from Madras Medical College, Chennai. And she had 30 years of service in her government service. And she is the member of postdoctoral fellowship courses. And she published many articles in the national journals. She is the chairperson and speaker in ASCOG. And she was the president in Madurai Obstetrics and Gynec Society between 2019 and 2020. And during that period, she conducted many workshops, PPH workshop, laparoscopy workshop, which was very useful, and the prenatal diagnostic workshops, and the workshop on infertility in November 2019. She bagged Best Doctor Award from the district collector, and she bagged Best Doctor Award from the Health Ministry of Tamil Nadu in 2019. And beyond this, she was she got the leadership award from Foxy in 2019, and she managed the COVID pregnancy during the 2020 still, and from 2019 to 2020, and still she's managing 2021 COVID pregnancy. She is the goddess of Meenakshi for our obstetric department. Over to you, ma'am, regarding the management of COVID in pregnancy. Yes. Thank you, Hema, for your introduction. It is very and it is indeed it is a great privilege and also the part of the CME. I thank the organizers for the opportunity to be this part of the CME. Shall I have my slides, please? Yes, madam. Yes. The guidelines for the management, it is changing. Almost for the 14 days only. The government is giving this guideline and it's going to change it after 14 days, depending upon the number of cases and the outcome. So all of us know it is SARS-CoV-2 is a new virus, and the first case, it was reported in December 2019. Now it is 2021. Still we are having and we are going to fight against this COVID. And spread, all of us know it is the droplets and people in close contact. And even in indoor spaces with inadequate ventilation, even though the distance between that is maintained, that this distancing is more than 2 meters, it can spread. So the adequate ventilation is more important, and the touching contaminated objects also one of the mode of spread. Yes. So this statistics of number of the cases at the hospital. It is total admission 796. Now it is exceeding 800, and the deliveries are 321. With labor natural is 127, and LSCS is 194, and discharge is 733. And also abortions and other IUD spontaneous expulsions were also there. So how we managed all these cases? What are the measures that has been taken for the pregnant women to prevent the COVID-19? First thing is social distancing. That is the single most important intervention at population level, and still it is very difficult for us to maintain that. And ask them to stay at home, and always hand hygiene and respiratory hygiene, as well as avoid touching the face, and also keeping the distance. It should be practiced, and wearing mask is also recommended. Now, I think the population, that is those people, they are coming to the government hospitals. Now they are understanding that is they have to keep at a distance, as well as they are started wearing masks. But almost the pandemic is on the way, it is on the peak also. Next. And how we are going to tackle all these women. The clinical presentation and maternal effects. The history of any travel abroad or contact and any respiratory symptoms, it should be elicited at every clinical interaction with the patient.
So present with mild symptoms, similar course to the adults with COVID-19 infection also. And maternal disease, why we are much bothered? It will be aggravated because of exaggerated hypercoagulable state. Next. Next. So what will be the transmission to the fetus? That is, there is a chance, but the chance is very minimal because among the around 320 deliveries, we have tested the babies. Almost 12 babies are positive. And the amniotic fluid in the vaginal secretions we have tested initially, but it was negative only. So the transmission, intrauterine transmission, there is a chance, but it is very less only. It is because all the babies, mothers with positive, we are testing. That is 48 hours, and we are then only discharging the baby. And how we are going to test? That is criteria as a general population only for all the pregnant women. Either acute respiratory illness with exposure, travel, contact, or asymptomatic individuals. In that case, we have to test between 5 to 14 days of exposure to a contact, and symptomatic individuals, we have to test it by RT-PCR within 7 days and serology after 7 days. But we are following only RT-PCR. And pregnant women residing in clusters, initially it was containment zone and large migration gatherings, and any center from hotspot districts presenting in labor or likely to deliver in next 5 days should be tested even if asymptomatic. Now our protocol, the government is telling that is within 5 days of delivery for all pregnant women you have to test. And otherwise, any primary contact, any history of travel, we are testing. RT-PCR is done for all these women, and if they are positive, they have been referred. But there is no recommendation for testing every pregnant woman. Next. So, after testing, how we are going to test and how we are going to proceed. RT-PCR is the only test, and we are collecting from the nasopharyngeal swab, and the other investigation is blood studies for infection and systemic assessment and imaging. Usually, CT scan chest is done with abdominal screening for symptomatic women. We are doing for a symptomatic women if they are having a breathlessness and any drop in saturation, we are definitely doing a CT. Shielding the abdomen, we are taking. And what are the arrangements in existing healthcare facilities? If the woman is tested positive, and how we are going to manage. Next, that is COVID care center is there, and COVID hospital is there, and COVID care hospital. So COVID and non-COVID facilities need to be defined. And there is a comprehensive maternity service available at COVID hospitals. And COVID positive mothers should be delivered in a separate dedicated labor room and operation theatre. So when concerned in the private hospitals, if you are going to plan and set up a COVID hospital for a delivery, Joint Director of Health Services will give permission. You have to have a separate team for it and separate OT for labor, as well as all the staff nurses and the COVID medical officers must be on separate schedule as well as on duty. So you have to make the arrangements or the facilities available for the patients if you are going to treat the COVID women conducting delivery or doing a cesarean section. But in case of emergency, when you get a case and you don't know the status of the patient, treat them as COVID positive, because every 10 cases now we are getting almost 3 to 4 cases are positive. So think that the patient is positive and the patient may be in labor, it may not be time for you to check the RT-PCR and you may not get the result. In that case, you have to take all the precaution with PPE and then you proceed with the labor. That is, you can deliver the patient, do the cesarean section, and then you have to fumigate the area. And non-COVID hospitals need to make changes. If you are having a non-COVID and you are conducting delivery, you must keep a triage. So all the patients should be received, and you must have a checklist also, and you must know the referral pathways to minimize the accidental infection and transmission risk. Next. So in that case, COVID checklist 2, what is it? That is to identify the suspect patients, but it may not be a foolproof method. That is, you may not know that this patient may be having a definitely COVID positive, but in the absence of the rapid testing, it is an important thing and it is used for referred for testing. Next.
So the checklist has got the COVID-19 screening checklist. Did you have any fever or any travel or any contact with the positive patients and any household or the close direct contact? In that case, you can keep them in the triage and COVID suspect. You can treat them as a COVID suspect in that case. Then you can proceed with the either testing and then either in the labor pain or she's undelivered mother, you can shift to the non-COVID or the COVID place. So in your hospital itself, you can get the permission. I talked with the Joint Director of Health Services. He told that if any hospitals are willing to conduct the COVID deliveries, they can apply and immediately we will be giving the permission also. And next, so what about the termination of the pregnancy, MTP and other sexual reproductive health care? So services are time sensitive and also you should not deny any MTP because the patient comes in that pandemic period and if you are not doing it and the later they will definitely go for any self-medication and they may go for other complications. So always try to know the COVID status and also try to do and help them. Next. So antenatal care, the planning of the antenatal OP in this COVID pandemic, the visits should be optimized and timed and PPE, distancing, hygiene precautions and N95 mask. That is to be at the OP level itself, all the precautions and care must be taken because we may not know the COVID status of the patient. And the clinic organization is important to reduce the transmission risk. That is more important because social distancing must be there and the transmission risk is more if it is not followed. And the clinic formites should be disinfected at the end of the day and the room should be disinfected or fumigated and all this should be followed. And telemedicine should be also used. That is also more appropriate. Your patients may have your contact number and it will be more useful and it is also more advisable if they are not having any complications and no comorbid conditions. Better they can have a telemedicine and that is more helpful also. Next. So antenatal care and obstetric ultrasound. If the patient comes to the OP, you have to do a scan. The room definitely will be somewhat small and the close proximity with the patient, the transmission risk is high. So minimum number of probes should be used, bedside ultrasounds preferable, and always this ultrasound machine should be disinfected. The probe also should be cleaned after using. And at the end of the day, the room, ultrasound room should be disinfected or fumigated because you'll be having in a small room and it always closed. So always do it as a bedside ultrasound, that will be better. And always use all the PPE and other precautions. Don't, you treat all the women coming to the OP as COVID positive and take all precaution. Disinfection is also more important. Next. So assessment of the pregnant woman, she's not in labor and whether she needs hospitalization if she is positive or critical care, how you are going to decide. So it is the respiratory rate and the saturation and CT showing the lung involvement. So it is tachypnea when it is more than 30 respiratory rate and hypoxia when the saturation is less than 94 and imaging showing 50% of the lung involvement indicates a need for the critical care. So any women, if they are coming and if it is positive and if she is asymptomatic, in that case, you can allow them for a home quarantine. That is different and you can allow if all other parameters are normal, no comorbid condition. If you think patient has to give undertaken, that is patient has to sign the form that she will be at home. Next. So the medical management and drugs we will come later because the government guidelines has given for a general population and that is also followed for the pregnant women. Next slide. So this is the COVID care center and COVID health center and COVID hospital. There is a difference where you are going to send your patient. COVID care center means it is just for observation.
and treatment of very, very mild cases only. So there they will be having, there won't be any that much oxygen facility, it won't be there. It is only observation center. So you must decide about the patient to whom you are sending, either CCC or it is the COVID health center. This COVID health center, it is observation and a treatment center for moderate cases as well as mild cases. And that is existing hospital with beds where there is a facility to provide oxygen. So in that case, you can send the patient to the COVID health center. The next level is the COVID hospital, where there is with oxygen, intensive care facility, ventilator facilities available. And these centers should also have facilities for maternity care and other super specialties also. So there will be postgraduates and all the doctors will be on shift duty and 24 hours. So we have to decide about the patient where we are going to send if you are going to get a case. You have to classify a category and then you have to refer the patient to the center. Next slide. So the hospitalization, mild cases, very mild home isolation. And if it is intensive care is needed, already have told the respiratory rate, saturation, and patients with more than 50% of the lesion, you are going to send it to the patient to the COVID hospital, dedicated COVID hospital you have to send with ICU management. Next. So it depends upon the SOFA score, you can take it. So if it is more than 2, better it needs intensive care. That is respiratory rate, mental status, and systolic BP. When it is less than 100, definitely she needs an intensive care. So she has to be there with the facility where there is an intensive care is available. Next slide. So management of the labor and delivery in women with COVID-19 infection. No rational treatments labor or deliver women early because of COVID-19 infection. We are getting cases from first trimester, second trimester, and near term. So near term, if it is more than 38 weeks, and we are going to plan even if the patient is in labor or not in labor. But in the early trimester, or sometimes in the second trimester, if you receive, we categorize. Either they need a treatment as a in which category they are in, the 1, 2, 3, 4. Accordingly, we are managing them and we are discharging the patient if they fit into the discharge criteria. Otherwise, decision regarding the route of delivery should be as per the standard obstetric practice only. That is, as per the maternal condition or the obstetric indication, you are going to deliver either by the vaginal delivery or cesarean section. Next slide. So the anesthesia, what? That is general anesthesia, it is not that much preferable. Better you go for an epidural or you can go for a spinal. So many cases we have done, and all the cases are actually without any comorbid condition. They are recovering well without any residual lesion and they are getting discharged. Next slide. So once we have delivered the mother, and what about the newborn? The newborn care should be practiced as routine only. Testing is recommended if the mother has COVID-19 infection or the baby is symptomatic. Definitely COVID-19 we have tested positive. So after delivery, we are going to test the baby. Within 48 hours, one test is done. And if it is positive or negative, depends upon the status, we are going to discharge the mother or hand over the baby to the mother. And breastfeeding is encouraged with good hygiene practices. Next slide. So in this case, which neonates to test? Within 14 days of delivery or up to 28 days after birth and symptomatic neonates. So the mother gives the history of positivity within 14 days, you have to check it because she delivers later also. And always asymptomatic when mother is positive, test after 48 hours. And if the first test is negative, initially we have done twice. The neonates was tested initially within 24 to 48 hours and we repeated after 48 hours also. But now we are testing as a single test only we are doing and discharging the babies. And usually it is taken by the upper respiratory nasopharyngeal swab or oropharyngeal swab and tracheal aspirate. Next. So the breastfeeding in COVID-19 mothers, it is mainly
The protocol is mother is asymptomatic, better you rooming in and direct breastfeeding. Mother is having fever, cough, dyspnea, or the newborn needs ICU care. In that case, and mother-infant separation is there, and infant is given pumped milk. But still, it is recommended is hand washing prior to the handling the infant, as well as mask during breastfeeding, as well as 6 feet distance must be there when they are not feeding. The baby must be there, and also suspend the visitors. Only one attender is allowed, and they have also tested for the COVID status. The last year we have did like that only. The attender will also be tested, and once they are negative, only they will be allowed to stay with the baby. Next slide. So with this, all these protocols we are following and triaging, and then depends upon the status, we are delivering and discharging after the newborn testing. And the cleaning, maintenance of the facilities and medical equipment should be done with the adequate PPE to the healthcare worker. And usually 1% sodium hypochlorite solution with contact time of 30 minutes can be used. Next. So this is occurrence of COVID-19 related occupational exposure. Little bit everywhere you have to use a betadine solution, that is most ideal. Next slide. So what is the postnatal care advice to the mother we are going to give? Should follow the routine practice. If the woman is isolated from the neonate, she should be offered psychological assessment and support, because we are receiving so many women because they will be entering the COVID block, they will be alone. Definitely they need a psychological assessment, a psychological counseling, they need a kind words, and really they feel quite afraid of this outcome, because they know the complications are more there. They can go for a sequelae and they can develop any complications. So psychological support to the mother antenatally as well as postnatally, it is very much essential. Next. So the diet, no special diets. They have to take the nutritious diet, helps to build the immunity, and it has to be maintained. Next slide. So the COVID-19 pandemic guidelines that has been given by the government, it is for the general population. We can delete some things, because the pregnant women, we can't give the ivermectin. So category 1, 2, 3, 4. It is irrespective of the vaccination status, COVID RT-PCR status, if symptomatic, any person coming with a saturation fall or single breath count is more than 20 and respiratory rate is less than 18, it is category 1. That is symptomatic means any fever or sudden breathlessness or cough. Category 2 is 95 to 96 with saturation and respiratory rate is 18 to 24. 3 is it is 90 to 94 with the respiratory rate is 24 to 30, and category 4 is less than 90 and respiratory rate is more than 30. So according to the category, we are going to manage. Next slide. So this category 1, how we are going to, it is SPOT, if it is more than 96%, we are not admitting, we are advising them for a home quarantine, even though antenatal mothers, they are asymptomatic, no comorbid conditions, but depends upon the other evaluation and other results. We have to decide, not as a simple asymptomatic. Next. So what are the symptoms? Myalgia, sore throat, breathlessness, continuous fever may be there, headache, diarrhea, cough, loss of taste, and loss of smell. So if the patient is having any of these symptoms, better you can evaluate further for other investigations also. And don't oxygen saturation. Apart from that, you have to decide with other investigations also. So home quarantine. Here comes the home quarantine. If the patient is asymptomatic, and then in that case, if she is an antenatal woman, we are having a doubt whether we can keep the patient in home or not. So either she may be in the first trimester, second trimester. Next slide. So without any comorbidities, and should have a separate room and toilet for quarantine at her home. So she has to give the undertaking that I will stay at my home with proper monitoring. Because in this case, it is very difficult once you send the patient there, who is going to monitor the woman at home. So in our setup, it is very difficult. Unless otherwise, we have to evaluate the mother
really she is asymptomatic, her saturation is good, and no other comorbid condition, then we can definitely allow for a home quarantine. Instead of keeping the patient under the COVID care center, she can be at the home quarantine also. Next slide. So it is the form. This is the undertaking form on self-isolation. We are getting signature from the patient, and then if any deterioration symptoms or anything is there, she has to come back for admission. So this signature is by the patient, her contact number, and we are getting this undertaking, and we are allowing home quarantine for the pregnant women also. Next. So the category 1 management. This ivermectin is not for pregnant women, but it is the government guidelines that has been issued by the Tamil Nadu government. That is on 8th. So after 14 days, it will be revised and they will be giving next protocol for us. So azithromycin, vitamin C, and zinc, and ranitidine, and paracetamol, and routine medication is continued. All this for 5 days, and hydration and prone position is advised. This is for category 1 management. Next. So when you come to the category 2, that is the red flag signs. If it is persistent fever, cough, breathlessness, fatigability, when there is a fall in a saturation or the respiratory rate is more, we have to send the patient. There is the COVID care center screening. They will be assessing these patients for the SpO2 level and the respiratory rate. In that case, if it is not maintained, they will refer to the COVID hospital, and there is a through contact by 104 for admission. So this has been practiced. So whenever a patient getting admitted in the COVID care center, under the monitoring by the staff nurse as well as the COVID medical officer, they will be monitoring and they will be referring the patient to the COVID hospital once there is a need. So when there is a category 2 management, category 1 plus, you have to go for a methylprednisolone. Next slide. So that is, you have to give 8 milligram OD tablet methylprednisolone or dexamethasone 4 milligram OD for 5 days. But here, if the patient is having vomiting or any other, you can go for a parenteral treatment also. So category 3 management, here in the COVID care center itself, where they can do for a, next. So they can go for a, this category 1 and 2 plus admission under COVID care center, where there is an oxygen must be there, 2 to 4 liters per minute, and prone position is advised, and all the tablets, plus you are adding low molecular weight heparin here. So either it is enoxaparin 0.4 subcutaneously, we are giving for all the women, those who are getting under the category 3, we are giving methylprednisolone or dexamethasone, depends upon the availability, and also we are giving anaxaparin to all the women in this category. And also unfractionated heparin can be given. And routine anticoagulation, that is, elicit the history. Any bleeding history is there, definitely we are not going to start. And routine medications has to be continued with adequate hydration. And then patient rate, she is getting improved. We have to monitor. Next, category 4 management. In this category 4 management, you have to go for an oxygen therapy as per the guidelines. So you have to increase the oxygen level. Sometimes the patient needs it. So we have to improve. That is more than 92%. If it is not improving, shift to the COVID hospital. So it is the COVID care center, COVID hospital, dedicated COVID hospital. So there is a difference between all these three. So here when they come, when there is there is no improvement in the oxygen saturation level. So patient to reach medical college hospitals, government hospitals, dedicated COVID hospitals or COVID health centers with oxygen supplementation for further management. So next slide. So what are the investigations we are going to do for this classification of the patient? Mild, moderate, severe. So SpO2 level, already I have told. Respiratory rate. XHS we are not taking, only CT chest, definitely. So in these cases, if it is more than 50, it is framed as severe. And the symptoms such as fever, fever with breathing difficulty, and fever with respiratory distress. Next slide. So it is mild, moderate, severe. The classification is done. And other investigations will be combining CBC, neutrophil lymphocyte ratio, as well as CRP and ESR,
And procalcitonin, we are not that much doing. IL-6 in indicated cases, very severe cases, cytokine storm is there, we are doing for IL-6 and D-dimer, ferritin. So ferritin and CRP and CBC, definitely we are doing all these tests with CT chest if they are in the category and LDH. So all these investigations are done and they depend upon the results. Next slide. So the levels as well as when it is elevated, all this according to the category, mild, moderate, severe. The neutrophil lymphocyte ratio, CRP when it is more than 50, ferritin more than 500 and D-dimer is more than 1, LDH and IL-6, and if there is some changes in the liver function test. So the category is between mild, moderate, severe. Accordingly, labeling as depends upon the investigative results. When the patient gets admitted, we are monitoring if she is in the not in labor and categorize the patient mild, moderate, severe, and then we start managing. Next. Next slide. So CT severity and scoring, it is already we have know, and these are the results, and depends upon the level we are going to monitor the patient. And next. So what is the role of remdesivir in pregnancy? Definitely in patients with moderate to severe disease, antenatal mothers, either in the second trimester or third trimester, we are using remdesivir. That is for within 10 days of the symptoms onset and no renal or hepatic dysfunction. And recommended dose is 200 milligram IV on day 1 and then followed by 100 milligram IV OD for 4 days. Definitely the improvement is there and the patient is getting on well with remdesivir. So it is even in antenatal mothers, we feel that it is not a contraindication and because the benefits outweigh. Next slide. What is the role of tocilizumab? In that case, we are not that much using unless otherwise it is very sick cases and ICU admissions and significantly raised inflammatory markers, particularly IL-6, and not improving despite use of steroids and no active bacterial, fungal or tubercular infection. And the recommended dose is 4 to 6 and usually a dose of 400 milligram in typical 60 kg adult is needed. And then is plasma therapy. That is also we are not giving for the antenatal mothers. And we are giving definitely the steroids with low molecular weight and remdesivir depend upon the categorizing the patient. And we are continuing the drugs also for the 5 days. And after that depends upon the level of the saturation, whether the patient comes to the discharge criteria. Next slide. Next. Next one. Next. So facility step down, how we are going to step down? They have referred from the COVID care center or in a private hospital or anywhere. How we are going to shift the patient? So SpO2, we are monitoring the oxygen saturation. If it is more than 92% for 48 hours after weaning of the respiratory support, then only we can shift the patient. And requiring low flow oxygen support, that is the nasal cannula or the mask, and maintaining the SpO2 more than 92% for 2 days, then only we can shift the patient according to the redesignated COVID hospital. Next slide. So the discharge criteria according to the government norms is mainly SpO2 has to be maintained more than 92% in room air continuously for 3 days. In that case only it is possible to discharge them. Either discharge them or you can shift to the COVID care center or COVID hospital. Next slide. So what is the role of vaccination? All of you have already asked, and definitely Dr. Daniel has explained that they are vaccinating all the pregnant women as well as breastfeeding women. So FOXI has also, they have conducted a survey, and the vaccination of pregnant women and breastfeeding women, definitely it can be done, but the government, till the Ministry of Health and Family Welfare and Government of India, still it has not approved at present. The recommendation, it is not there. And so they have to give the approval for using this vaccination. It has got a definite role in pregnant women and lactating women. So vaccination is the next thing. Next, we have to go for the patient because we are getting more and more pregnant women. Without vaccination,
they are getting more severe disease. So the category they are going for a severity because they are not getting vaccinated. So the vaccination, we have to get the approval. Once got the approval, it is better we can vaccinate the pregnant women. Because the adverse effects, because we are not having that much study to say about the adverse effect of the vaccination. So it is better we can take the advantage, or we can take the best side, that is outweighs the adverse, I think so. Next. So this COVID pandemic, it is making us really, everybody is having a tiresome and really it is a hectic schedule for all of us. And let's talk COVID-19, stay home and save lives. Thank you. Thank you, madam. It was a very Yes. elaborate talk, and from antenatal to post-delivery, you have given very very nice guidelines how to follow. What for the home isolation also, you have given nice guidelines. Thank you. It was very useful for all the logicians. Thank you, So madam. questions are too many, I think so. Role of CT, X-ray enough from X-ray sometimes CT is the best, I think so. We are taking CT for all the women with shielding their abdomen. And what drugs are prescribed to the antenatal mother with mild disease? We are giving azithromycin, vitamin C, zinc, and ivermectin. We are not giving to pregnant women. It is contraindicated, definitely. Also, it is. We are not giving, but in the common, it is the general COVID, they are having the schedule that is by the government. And severe PIH, GDM patients with COVID, how they tolerating steroids. If it usually PIH, we are going to decide about the delivery only. So they are tolerating. If you are not going to give the steroids, I think the complications are more. And GDM patients often we are giving and delivering the women. So deciding depends upon the category in which the women are there. Ivermectin given the first trimester at 7 temperance continue because the ivermectin has got a teratogenic effect and it is not been approved. So there is a chance, but better can pregnancy be continued or to go and undergo MTP? Literate there is, yes. So definitely it has got a teratogenic effect. So only ivermectin is not used in the pregnant population. Remdesivir, but in our hospital, I think, and remdesivir's got a role, definitely. Because if they come in with the saturation fall, if you are giving remdesivir, definitely there is a improvement and they are getting discharged in a better state. Rather than when compared to the patient when remdesivir was not given. So it has got definite role when we see our patients. And one more question, madam. Yes. In IVF patients, generally we go for frozen embryo transfer. Sometimes even after extensive counseling, they wanted fresh transfer and they become positive and immediately COVID also becomes positive. So generally in DO patients, we give luteal phase support, high dose progesterone and estrogen. Should we reduce the dose routinely or monitor D-dimer and then reduce? What is your suggestion? They are at high risk only. So you can monitor the D-dimer. And if they are asymptomatic and very mild category, definitely it won't have the role done. If they are going to the severe category, in that case, you have to monitor D-dimer, then you have to reduce the dose accordingly. But there is a chance, what is that? Yeah. If no more question is there. Very nice, Madam. You have done in a on-break way. That is very nice. What is we know what COVID, cancer, COVID, dedicated. Very tough time, madam. And you people are managing COVID patients very nicely. And 3 cheers to government hospital. As well as the health workers. Thank you, madam. Thank you.
Yes, madam. There is no further questions. We can Proceed to the next speaker. Yes, madam. Very good. Thank you, Sumati. Thank you. It was Thank very you, nice. madam. Thank you, madam. Thank you. Thanks. Very nice. The next speaker will be Dr. Thangamuthu. I just Dr. Thangamuthu. He has given his CV in Tamil, so I will read out in Tamil. அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி பொள்ளாச்சியில் படித்தார். தம்பி சவுண்ட குறை. MBBS சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி 1961 1967. MS படித்தது மதுரை ராஜாஜி மருத்துவக் கல்லூரி 1974 76. அரசு உதவி மருத்துவராக 1968 இருந்து 88 வரைக்கும் டாக்டர் தங்கமுத்து இருந்திருக்கிறார். 1994 இருந்து 97 உள்ளாட்சி கிளை. 1977 2000 இந்திய மருத்துவ சங்க பொள்ளாச்சி கிளையின் செயலாளராக இருந்து வருகிறார். 2000 2003 இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் சட்டத்துறை உறுப்பினர். 2003 2007 எல்லோருக்கும் தெரிந்தது PPLSS கோவை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர். 2007 முதல் இன்று வரை PPLSS இன் சட்டத்துறை தலைவர். இதுவரை டாக்டர் அவர்கள் 470க்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்களின் நோட்டீஸுக்கு பதில் தந்து அவற்றில் 80% மேற்பட்டவற்றை வழக்கு மன்றம் செல்லாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. சோ கோர்ட்டுக்கே போகாம 80% வந்து சாரே மேனேஜ் பண்ணிருக்காரு. வழக்கு மன்றம் சென்ற வழக்குகளில் 80% வெற்றி பெற்றுள்ளனர். அல்ல 20% தான் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கு. அந்த 20%ல 80% he has won the case. So the total number of cases received from 2007, that is total number of cases is 478. கோர்ட்டுக்கு சென்றது 102, அதாவது 23.9%. அதில் அவர் வெற்றி அடைந்தது 42%. லாஸ்ட் அவர் தோல்வி அடைந்தது 12, அதாவது 11% தான். இன்னும் கோர்ட்டில் இருக்கிற கேசஸ் 48, அதாவது 47%. இப்போ அவருடைய தனிப்பட்ட பொழுதுபோக்கு என்ன? தினமலர் நாளேடுக்கு போக்கு, கடிதம் எழுதுதல் மற்றும் மருத்துவ கட்டுரைகளை அனுப்புதல். சோ டாக்டர் தங்கமுத்து அவர்கள் அவர் சட்டத்துறை படித்து நமது டாக்டர் யாவருக்கும் கஷ்டங்கள் வரும்போது மிகவும் நன்றாக நமக்கு தைரியத்தை கொடுத்து எவ்வாறு நாம் இந்த கேஸ்ல இருந்து விடுபடுவது என்று மிக அழகாக நம்ம டாக்டர் அவர்களுக்கு கூறியிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது டாக்டர் தங்கமுத்து அவர்கள் பேசுவார்கள். அதை யாவரும் மிகவும் கவனமாக கேட்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Over to you, sir. Dr. Thangamuthu, sir. Dr. Thangamuthu, sir. Hello. Hello. Yes, I have sent a request to unmute, doctor. So kindly unmute. அவர் வரட்டும், தங்கமுத்து வரட்டும், அப்புறமா தரேன். எதுக்கு?
எப்படி உங்களுக்கு கேக்குதா? இவங்க பேசுறது ஹலோ, கேக்குதுங்களா? Yes, sir. Audible now. Hello, are you able to hear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. We are able to hear you, sir. Yes, sir. Yes, sir. இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ் மாணவர் கிளையின் PPLSS சார்பாக மதுரை ஆப்ஸ்டெடிக்ஸ் அண்ட் கைனக் சொசைட்டியின் நிர்வாகிகளுக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கொரோனா காலத்திலே நீங்கள் எடுத்துள்ள இந்த ஜூம் மீட்டிங் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டதன் மூலம் கொரோனா பற்றிய பல செய்திகளை நான் தெரிந்து கொண்டேன். அதற்காக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் PPLS லீகல் சேர்மன் என்ற முறையிலே 1500க்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ்களுக்கான பதில்களை எழுதியுள்ளேன். அந்த பதில்களில் மகப்பேறு மருத்துவத்துறையை சேர்ந்த உங்கள் துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் மட்டும் 60க்கு மேற்பட்ட சதவீதத்தில் உள்ளீர்கள் என்ற செய்தியை இங்கே கூற விரும்புகிறேன். 60% வழக்குகள் மகளிருக்கு எதிராக பெறப்பட்டாலும் இந்த கொரோனா காலத்தில் மார்ச் 2020 முதல் இன்று வரை உங்களுக்கு எதிராக பெறப்பட்ட கொரோனா காலத்தில் பெறப்பட்ட வழக்குகள் மிக மிக குறைவு என்பதையும் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். இந்த கொரோனா காலத்திலே கொரோனா சிகிச்சையில் தங்களுக்கு திருப்தி இல்லாமல் வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை அனுப்பியவர்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 10 மட்டுமே. 10 மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகள் மட்டுமே வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ்களை பெற்றன. அவற்றில் ஒரே ஒரு மகப்பேறு மருத்துவரின் மருத்துவமனை தான் அவருக்கு எதிரான ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை பெற்றுள்ளது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியாகும். இந்த 10 கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளித்தது திருப்தி அடையாமல் நோயாளிகள் அனுப்பிய அந்த நோட்டீஸிலே மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்றால், நாம் இந்த கொரோனாவுக்காக செய்யப்படும் சிகிச்சையில் ஒரு புறத்தில் பாசிட்டிவாகவும் சில காலம் கழித்து செய்யப்படும் அதே நோயாளிக்கு செய்யப்படும் கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவாக வரும் பொழுது அவர்கள் அது எப்படி அங்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக வருகிறது என்ற கேள்வியை எழுப்பிவிட்டார்கள். அடுத்ததாக 90% நோயாளிகள் நீங்கள் அளித்த சிகிச்சையில் எங்களுக்கு திருப்தி இல்லை, நீங்கள் அதற்காக பெற்ற தொகை அரசு நிர்ணயித்த தொகையை விட மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது என கூறி வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை அனுப்புவர்களே மிக மிக அதிகமாகும். இதை நான் இங்கே குறிப்பிட காரணம், எல்லா வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ்களுமே முடிவில் நீங்கள் பெற்ற தொகை மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது, இதற்காக நீங்கள் எங்களுக்கு பல லட்சம் ரூபாய்களை நஷ்டஈடாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த அத்தனை 10 நோட்டீஸ்களிலுமே உள்ள ஒரு மூல கருவாக உள்ளது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும், மருத்துவ கவுன்சிலின் விதி 1.8 படி நாம் எப்போதெல்லாம் ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சையை தொடங்குகிறோமோ அதற்கு முன்பே நாம் செய்ய போகும் சிகிச்சையில் என்ன செலவாகும், அந்த தொகை எந்தெந்த சிகிச்சைக்காக பெறப்படுகிறது என்பதை எல்லாம் தெளிவாக விளக்கி அவருடைய ஒப்புதலை பெற்ற பின்புதான் அந்த சிகிச்சையை தொடங்க வேண்டும். அப்படி தொடங்க பின்பு சிகிச்சை முடிவிலே கொடுக்கக்கூடிய பில்லும் நீங்கள் முதலில் கூறிய அந்த தொகைக்கு நிகராகத்தான் இருக்க வேண்டுமே அல்லாமல் அதை விடுத்து பல லட்சம் ரூபாய்கள் அதிகமாகவோ பல ஆயிரம் ரூபாய்கள் அதிகமாகவோ நீங்கள் பில்லில் கொடுத்தால் அது மருத்துவ கவுன்சிலின் விதிக்கு எதிரானது என்பதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்வீர்கள் என நான் நினைக்கிறேன். நம்முடைய இந்த 10 வழக்குகளே முதல் வழக்கு உங்கள் மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கு தான். அந்த வழக்கிலே ஒரு மருத்துவர் பல ஆயிரங்களை கட்டணமாக பெற்றார் என கூறி எனக்கு தொலைபேசியில் கூறியதுடன் அந்த நோட்டீஸையும் அந்த நோயாளி அனுப்பிய நோட்டீஸையும் எனக்கு அனுப்பி வைத்தார். அதற்கான பதிலை தயார் செய்வதற்கு முன்பே அந்த நோயாளி உயர்நீதிமன்றம் சென்று விட்டார். உயர்நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்கு தொடரப்பட்ட போது அந்த மருத்துவமனை அந்த ஒரு நோயாளி மட்டுமல்லாது சில நோயாளிகளும் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு வழக்கை
அந்த மருத்துவமனைக்கு எதிராக பதிவு செய்தார்கள். அப்படி பதிவு செய்தது சிகிச்சையில் தவறு உள்ளது என்ற காரணத்திற்காக அவர்கள் பதிவு செய்யவில்லை. அரசு நிர்ணயித்த தொகையை விட மிக அதிக அளவில் கட்டணம் பெறப்பட்டது என்ற காரணத்திற்காகத்தான் அந்த வழக்கை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்தார்கள். அந்த வழக்கை முழுமையாக விசாரித்த நீதிபதி அவர்கள் நம்முடைய மருத்துவரின் சார்பாக நம்முடைய பிபிஎல்எஸின் வழக்கறிஞர்கள் தான் அங்கே ஆஜரானார். அந்த வழக்கை முழுமையாக விசாரித்த நீதிபதி அவர்கள் வழக்கை உடனே தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு அனுப்பி 3 மாதங்களுக்குள் விரிவாக விசாரித்து அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும்படி கூறி அந்த வழக்கை தற்போது ஒத்திவைத்துள்ளார். இந்த நிலையில்தான் உள்ளது. இதை நான் ஏன் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் என்றால், சிகிச்சை அளிக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவமனை நிர்வாகிகளும் பெறப்படும் கட்டணங்களை தெளிவாக சிகிச்சைக்கு முன்பே தெரிவித்து அதை எழுத்துப்பூர்வமாக பெற்றுக்கொண்டு அதன் பின் நம்ம அந்த கட்டணத்தை பெறுவோமேனால் அதிகமான வழக்குகளை நாம் சந்திக்க வேண்டி இருக்காது என்பதை குறிப்பிடத்தான் இங்கே நான் அதை குறிப்பிடுகிறேன். மற்ற வழக்குகளில் எல்லாம் எவ்வாறெல்லாம் வழக்குகள் நம்மை வந்து அடைகின்றன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு வழக்கு மட்டும் ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அன்னை வேளாங்கண்ணி மருத்துவமனை திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த ஒரு மருத்துவமனை. அந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற ஒரு நோயாளி சிகிச்சை பெற்று வீட்டுக்கு சென்ற பின் ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். அந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸிலே எனக்கு தொண்டை வலி உள்ளதாக கூறி சிகிச்சை பெற உங்கள் மருத்துவமனைக்கு வந்தேன். வந்ததும் நீங்கள் என்னை பரிசோதித்து விட்டு உடனே கொரோனா உங்களுக்கு உள்ளது என கூறி சிகிச்சையை தொடங்கினீர்கள். முதல் ஒரு 5-6 நாட்களுக்கு இன்டென்சிவ் ஐசோலேஷன் இன்டென்சிவ் ஐசோலேஷன் வைத்து சிகிச்சை அளித்தீர்கள். அதன் பின் நீங்கள் சில தினங்களுக்கு பின் செய்த கொரோனா நெகட்டிவ் என வந்ததால் உடனடியாக ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு மாற்றினீர்கள் ஐசியூவிலிருந்து. அதன் பின் சில நாட்கள் 10 நாட்கள் அங்கே வைத்து சிகிச்சை அளித்த பின் கடைசி சில தினங்கள் ஐசோலேஷன் ரூமில் வைத்து சிகிச்சை அளித்தீர்கள். நீங்கள் கொரோனா நெகட்டிவ் என்று வந்த பின்னும் 15 நாட்கள் எக்ஸ்ட்ரா மருத்துவமனையில் வைத்து 3,50,000 ரூபாய் கட்டணமாக பெற்றுள்ளீர்கள். அப்படி நீங்கள் கட்டணமாக பெற்றது நீங்கள் எங்களை ஏமாற்றுவதற்காக அன்ஃபேர் ட்ரேட் பிராக்டிஸ் என்ற தலைப்பின் கீழ் எங்களை ஏமாற்றி நீங்கள் பெற்றுள்ளீர்கள். அது மட்டுமல்லாது வீட்டுக்கு செல்லும் போது டிஸ்சார்ஜ் செய்தவுடன் நீங்கள் உரிய டிஸ்சார்ஜ் சமையை கொடுத்து அனுப்பினீர்கள் என்றாலும் வீட்டுக்கு சென்ற தினங்களிலேயே சில தினங்களிலே வயிறு உப்பல் ஏற்பட்டு உடனடியாக நான் வேறொரு மருத்துவமனைக்கு சென்றேன். அந்த மருத்துவமனையிலே என்னை முழுமையாக பரிசோதித்தவர்கள் எனக்கு இருந்த கான்ஸ்டிபேஷன் என்ற நிலையால் தான் வயிறு உப்பியுள்ளது என்று கூறி அறுவை அரங்கில் வைத்து ஒரு சிறிய அறுவை சிகிச்சை செய்து மலத்தை எல்லாம் சுத்தம் செய்ததும் என்னுடைய கஷ்டம் தீர்ந்தது. ஆக அது போன்ற ஒரு மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தவும் நீங்கள் கொடுத்த ஒரு அஜாக்கிரதையான சிகிச்சையை காரணமாக கூறிய அந்த நோயாளி தனக்கு ஏற்பட்ட மன கஷ்டம், செய்யப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை மற்றும் இழப்பு ஆகியவற்றுக்கெல்லாம் 13,50,000 ரூபாய் உடனே நீங்கள் எனக்கு இழப்பீடாக கொடுக்க வேண்டும் என ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை அளித்துள்ளார். இதுவரை என்றுமே எதிர்பார்க்காதது, ஒரு நோயாளி வீட்டுக்கு சென்ற பின் தனக்கு ஏற்பட்ட கான்ஸ்டிபேஷனுக்காக ஒரு மருத்துவர் மேல் வழக்கு தொடர் போவதாகவும் 13,00,000 ரூபாய்களை நஷ்டீடாகவும் கேட்டுள்ளதை கண்டு நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன். இத்தகைய ஒரு வழக்கை நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீர்கள். அதை முழுமையாக பரிசீலித்த போதுதான் அந்த நோயாளி எத்தனை உண்மைகளை எல்லாம் மறைத்து இந்த நோட்டீஸை அனுப்பியுள்ளார் என்று தெரிகிறது. முதலிலே அவர் மருத்துவமனைக்கு வந்ததே நடுஇரவு 12:30 தான். அவர் எப்படி 12:30 வந்தார் என்றால், அவர் வீட்டிலே இருக்கும்போதே 11 மணிக்கெல்லாம் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உடனிருந்த உறவினர்கள் எல்லாம் பயந்து போய் உடனே அன்னை வேளாங்கண்ணி மருத்துவமனைக்கு தொலைபேசியில் கேஷுவாலிட்டிக்கு அழைத்து, இப்படி ஒரு நோயாளி மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறார், அவரை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்ல உதவுங்கள் என கேட்டதை தொடர்ந்து அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் தன்னுடைய ஆம்புலன்ஸை அனுப்பியது. அந்த ஆம்புலன்ஸில் தான் அவர் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டுடன் அழைத்து
செய்யப்பட்டது. ஏனென்றால் அங்கேயே மருத்துவர்கள் சென்று பரிசோதித்த போது ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் 88% தான் இருந்தது என்பதால் வேறு வழி இல்லாமல் ஆக்சிஜன் தெரப்பி கொடுத்தபடிதான் அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். 12:50 மருத்துவமனைக்கு வந்தவரை உடனடியாக கேஷுவாலிட்டி மெடிக்கல் ஆபீசர் முழுமையாக சோதித்து எல்லா பரிசோதனைகளையும் செய்து அப்போதே கொரோனா டெஸ்டும் பண்ணப்பட்டது. கொரோனா பாசிட்டிவ் என முதல் நாள் ரிப்போர்ட் கிடைத்த பின்புதான் அவருக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த நோயாளி மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக பாசிட்டிவ் என வந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி அந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸில் ஒரு வரி கூட கூறாமல் தனக்கு வந்ததும் பரீட்சை செய்தார்கள், உடனே கொரோனா சிகிச்சை அளித்தார்கள் என எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் சிகிச்சை அளித்ததாக மருத்துவமனைகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். ஆனால் இந்த மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்ட கொரோனா ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையிலே உரிய பரிசோதனைக்கு பின்புதான் அந்த சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது என்பதை உறுதியாக நாங்கள் பதிலே மறுத்துள்ளோம். அதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு இருந்த ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன், உடல்நல பாதிப்பு ஆகியவற்றையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு ஆல்ரெடி அவர் ஹைப்பர்டென்சிவ் டயபெட்டிக் என்பதால் ஐசியூ இன்டென்சிவ் ஐசியூ கேரில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு அதன் பின் ஸ்டெப் டவுன் செய்யப்பட்டு கடைசியாக ஐசியூ அறையில் வைக்கப்பட்டு தான் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி முறையாக எல்லா சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதற்கான எல்லா ஆதாரங்களும் உள்ளன. அவர் ஐசியூவில் இருந்து உடனடியாக ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டு பெறப்பட்ட 3,50,000 தான் குறை கூறியுள்ளார். அதுவும் தவறு என்பதையும் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் முறையாக சிகிச்சை பெற வேண்டும், அவரை ரீஹாபிலிட்டேட் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த அறையிலே, அதாவது ஐசோலேஷன் வார்டிலே வைக்கப்பட்டார் என்பதை எல்லாம் விளக்கி நாம் பதிலளிக்கிறோம். அடுத்ததாக அந்த நோயாளி தனக்கு ஏற்பட்ட கான்ஸ்டிபேஷனை பற்றி கூறியுள்ளார். முன்பே அதை கேஸ்வீட்டிலே அந்த மருத்துவர்கள் தெளிவாக எழுதியுள்ளார்கள். கடைசி சில தினங்களாக அவருக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டதால் அதை சரி செய்ய டல்காரஸ் போன்ற மாத்திரைகளை எழுதியுள்ளதை அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனிலே பதிவு செய்துள்ளார்கள். அதன் பின்பு அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்போது டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியிலும் இஃப் கான்ஸ்டிபேஷன் கண்டினியூ ஆனால் மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும், உரிய சிகிச்சை பெற வேண்டும் என டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியிலும் எழுதி தெளிவாக அதை அவர்களுக்கு விளக்கி அந்த டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியும் கொடுத்திருந்தார்கள். அப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு டிஸ்டென்ஷன் ஏற்பட்டது, அது கான்ஸ்டிபேஷனால் தான், அது மருத்துவர்களின் அலட்சியமான சிகிச்சையால் தான் என கூறியுள்ளது எவ்வளவு தவறான செய்தி. அவர்தான் மருத்துவர்களின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நடக்கவில்லை என்பதையெல்லாம் தெளிவாக விளக்கி அவர் கேட்டுள்ள 13,50,000 நாங்கள் நஷ்டஈடாக கொடுக்க முடியாது என்பதை தெளிவாக விளக்கி இருந்தோம். ஆக இந்த நோயாளியை பொறுத்தவரை அந்த ஸ்டெப் டவுன் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் தவறானவை என புரிந்து கொண்டு அவர் இந்த நோட்டீஸை அனுப்பியுள்ளார். அதே போல கொரோனாவுக்காக சிகிச்சை அளிக்கும் போது கான்ஸ்டிபேஷன் என்பது 75% நோயாளிகளுக்கு தவிர்க்க முடியாதது. காரணம், அவர்கள் இன்டென்சிவ் கேர் இருக்கும்போது ஃபைப்ரஸ் ஃபுட்கள் தரப்படுவதில்லை, அதிகம் ஃப்ளூயிடுகள் கொடுக்கப்படுவதில்லை, ஒன்லி ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ்கள் தான் கொடுக்கிறார்கள். அடுத்ததாக அவர்கள் ஒரே பொசிஷனில் இருக்க வேண்டியுள்ளது. இது போன்ற காலகட்டங்களில் கான்ஸ்டிபேஷன் அதிகம் வரும் என மருத்துவ நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போதும் கான்ஸ்டிபேஷன் வரும். அதே போல் சில மருந்துகளாலும் கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதையெல்லாம் அந்த நோயாளிக்கு எழுதிய பதில் கடிதத்திலே தெளிவாக விளக்கி, அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் என்பது எங்களுடைய சிகிச்சையால் வரவில்லை, அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் அண்ட் உங்களுடைய பொசிஷன் அண்ட் டயட்னால் ஏற்பட்டது. எங்கள் ஆலோசனைப்படி நீங்கள் தொடர் சிகிச்சைக்கு வராத உங்களுடைய அலட்சியத்தால் தான் நீங்கள் வேறு மருத்துவமனைக்கு சென்றீர்கள், அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்க முடியாது என்பதையெல்லாம் தெளிவாக விளக்கி அந்த பதிலில் கொடுத்தோம். அந்த பதில் கொடுக்கப்பட்டு இப்போது 9 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிறது. இன்று வரை அவர் வழக்கு மன்றம் செல்லவில்லை. இனிமேலும் அவர் வழக்கு மன்றம் செல்ல மாட்டார் என எங்கள் டிபிஎல் சார்பாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆக இது போன்ற சிறு சிறு புரிந்து கொள்ளாத நிலைகளால் தான் வழக்குகளின் கொரோனா சம்பந்தமான வழக்குகள் வருகின்றன என்பதை எடுத்துக்காட்ட மேலும் சில வழக்குகளை உங்கள் முன் படைக்க நான் விரும்புகிறேன். 45 வயது மதிக்கத்தக்க கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆபீஸிலே பணிபுரியும்
ஒரு பெண் ஊழியர் 17/10/2020 ஒரு மருத்துவமனைக்கு காய்ச்சல் இருப்பதாக கூறிக்கொண்டு சிகிச்சைக்காக வந்தார். அப்படி சிகிச்சைக்காக வந்தவர் தனக்கு கொரோனா டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக உள்ளது என்பதை அந்த பரிசோதனை கண்டவுடன் அவருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. 12/10/2010 கொரோனா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் என கண்டறியப்பட்ட பின் அவருக்கு 16/10/2020 மன்னிக்க வேண்டும் 12/10 அவருக்கு கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணிய போது அது நெகட்டிவாக வந்தது. இருந்தாலும் அவருக்கு அதற்கு முன்பே எடுக்கப்பட்ட ஸ்கேனில் கொரோனா பாசிட்டிவாக வந்த காரணத்தினால் அவருக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அந்த கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின் அவர் சார் நடுவுல பேசுறதுக்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சார். கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க சார். கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க சார். தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க சார். You're finding it difficult. கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிடுங்க சார். சாப்பிட்டுட்டு பேசுங்க சார். ஓகே 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 தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். கொரோனா டெஸ்ட் ஏற்பட்டு நெகட்டிவ் என வந்தது. ஆனால் சிடி ஸ்கேன் எடுக்கப்பட்ட சிடி ஸ்கேன் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக வந்ததால் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டின்படி அவருக்கு கொரோனாவுக்காக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அவருடைய கணவர் அதை எதிர்த்து இந்த கொரோனா நெகட்டிவ் வந்த பெண்ணும் நீங்கள் அந்த கொரோனா டெஸ்ட் இந்த சிகிச்சை அளித்துள்ளவர்கள் என கூறி 20 லட்சம் ரூபாய்களை நஷ்டஈடாக கேட்டுள்ளார். இந்த வழக்கிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவாக வந்தாலும் பல சமயங்களில் சிடி ஸ்கேன் லங்ஸில் பாசிட்டிவாக வருவேமானால் ரேடியாலஜிஸ்டின் ஒப்பீனியன் பிரகாரம் பாசிபிள் ஃபார் கொரோனா என கொடுக்கப்படுமேயானால் அந்த நோயாளிகளுக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் என்பதை நான் இங்கே உணர்த்த விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் நம்முடைய தமிழக அரசின் மூலம் தமிழகம் எங்கும் ஃபீவர் கிளினிக்குகள் தொடங்கப்பட்டன ஐஎம்ஏவால் என்பது உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும். ஐஎம்ஏவின் யோசனைப்படிதான் தமிழக அரசும் அதை அதன் பின் தொடங்கியது. அந்த ஃபீவர் கிளினிக்கில் நாம் பல நோயாளிகளுக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கொரோனா இருப்பதை கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளிக்க ஏதுவாக இருந்தது. இந்த ஃபீவர் கிளினிக் என்பது ஏதோ நாம் கண்டுபிடித்த ஒரு சிகிச்சை முறையல்ல. ஆரம்பத்திலேயே சைனாவில் அவர்கள் ஃபீவர் கிளினிக்கை திறந்துள்ளார்கள். அந்த ஃபீவர் கிளினிக்கில் ஒரு நோயாளிக்கு காய்ச்சல் இருக்குமேயானால் அவர்கள் அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் சந்தேகப்படுவார்களே ஆனால் கொரோனா டெஸ்டுக்கு முன்பாகவே அவர்கள் செய்யக்கூடியது ஸ்வாப் டெஸ்டுக்கு முன்பாகவே எல்லோருக்குமே யாரால் சந்தேகப்படுகிறார்களோ சிடி ஸ்கேனை தான் அவர்கள் எடுக்கிறார்கள். சிடி ஸ்கேனில் சஸ்பெக்டட் கொரோனா இருக்கும் என அவர்கள் கண்டறிந்தால் உடனே சிகிச்சையை ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் என இணையதளங்களில் தக்க ஆதாரங்களுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சிடி ஸ்கேன் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சிடி ஸ்கேன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உடனடியாக கொரோனா சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளதாலும் இந்த கொரோனா பரிசோதனைகள் அவை பாசிட்டிவாக வந்தால் பாசிட்டிவ் தான் என்றாலும் அதில் 30% நோயாளிகளுக்கு நெகட்டிவாக வரும் நோயாளிகளுக்கு வேறு பரிசோதனைகள் மூலம் பாசிட்டிவ் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்ற உண்மை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மிகவும் குறிப்பாக இது சிடி ஸ்கேன் தான் அதற்கு மிக உபயோகமான அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷனாக கருதப்படுகிறது. அதன்படியே இந்த பெண் இன்கம் டேக்ஸ் அலுவலருக்கும் ஆரம்பத்தில் கொரோனா நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சிடி ஸ்கேன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பிற நாடுகளில் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையில் இவருக்கு கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது என்பதை தெளிவாக விளக்கி எந்த ஒரு நெக்லிஜென்சியும் இல்லை என்பதற்கான பதிலை அனுப்பியுள்ளோம். இந்த பதிலை அனுப்பி பல மாதங்களான பின்பும் இன்று வரை நமக்கு எந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸும் வரவில்லை. ஆக இந்த வழக்கிலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற எல்லா ஒரு சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன என்பதை இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே போல கோவையைச் சேர்ந்த ஒரு 69 வயதுக்கு ஒரு நோயாளி
11/9/2020 ஒரு மருத்துவமனையிலே உள்நோயாளியாக சேர்க்கப்பட்டார். அவர் நோயாளியாக சேர்ப்பதற்கு வந்த அன்று அவருக்கு உடனடியாக கொரோனா டெஸ்ட் செய்யப்பட்டது. அது நெகட்டிவ். ஆனாலும் அவருக்கும் சிடி ஸ்கேன் எடுக்கப்பட்டது. சிடி ஸ்கேன் பாசிட்டிவ் என்பதால் உடனடியாக அவருக்கு சிகிச்சைகள் தொடங்கப்பட்டன. அந்த சிகிச்சைகள் முடிந்து அவர் வெளியே சென்ற போது அவருக்கு ஒரு சண்டகம் ஒரு நோட்டீஸை அனுப்பினார். நான் அரசு மருத்துவமனையில் 10 நாட்கள் முதலில் இருந்து சிகிச்சை பெற்றேன். அப்போது சிகிச்சை பெற்ற போது எனக்கு செய்யப்பட்ட கொரோனா டெஸ்ட் நெகட்டிவ். அப்படி நெகட்டிவாக இருந்த பின்புதான் அங்கு சிகிச்சை அளிக்க விருப்பமில்லை என கூறி தனியார் மருத்துவமனைக்கு வந்தேன். இங்கு நீங்கள் சிடி ஸ்கேனின் அடிப்படையில் எனக்கு சிகிச்சை அளித்துள்ளீர்கள். அந்த சிகிச்சை தவறான சிகிச்சை. நீங்கள் பல லட்சங்களை எங்களிடமிருந்து கட்டணமாக பெற்றுள்ளீர்கள். அந்த கட்டணத்தை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டு அத்துடன் 50 லட்சம் ரூபாய்களை நஷ்டஈடாகவும் கொடுக்க வேண்டும் என ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை அனுப்பினார். அதற்கும் இதே முறையில் தான் சிடி ஸ்கேனுக்கும் நம்முடைய கொரோனா பரிசோதனைகளுக்கும் ரேபிட் டெஸ்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை மருத்துவ நூல்களிலும் இளையதனங்களிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உண்மைகளை தெளிவாக விளக்கி நாங்கள் முறையாகவும் சரியாகவுமே சிகிச்சை அளித்துள்ளோம். இது உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிகிச்சை. இந்த சிகிச்சை நெக்லிஜென்சியாக அளிக்கப்பட்டது என நீங்கள் கூறுவீர்களேயானால் அதற்கான காரணத்தை நீங்கள் தான் கூற வேண்டும் என பதிலை அனுப்பியுள்ளோம். அந்த பதிலுக்குமான மேல் நடவடிக்கையை இதுவரை அந்த நோயாளியின் குடும்பத்தினரோ நோயாளியோ எடுக்கவில்லை என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அதுபோக மிகவும் சுவையான ஒரு வழக்கை பற்றியும் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஊரை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் தன்னிடம் வந்த ஒரு 37 வயதுக்கு ஒரு நோயாளிக்கு தனக்கு சர்க்கம்சிஷன் பிரைமோசிஸுடன் வந்தார். தனக்கு சர்க்கம்சிஷன் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அந்த மருத்துவரிடம் வைத்தார். அந்த மருத்துவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு கொரோனா உச்சத்தில் இருந்த காலகட்டம் என்பதால் ஒரு கொரோனா டெஸ்டும் ஒரு சிடி ஸ்கேனும் எடுக்க வேண்டும் என ஆலோசனை கூறி அனுப்பினார். அன்று சென்றவர் 15 நாட்கள் கழித்து மருத்துவரை சந்தித்ததாகவும், மருத்துவர் நீ எப்படி இந்த கொரோனா டெஸ்டை வேறு லேபில் வந்து செய்யலாம், எங்கள் மருத்துவமனையிலே செய்யாமல் வேறு மருத்துவமனைக்கு சென்றதால் உனக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது என திட்டி தொலைத்து விட்டதாகவும், அப்படி செய்ததால் தனக்கு மன அழுத்தமும் மன நோயும் ஏற்பட்டு விட்டதாகவும், ஆகவே அதற்காக அந்த மருத்துவர் 20 லட்சம் ரூபாயை உடனே நஷ்டஈடாக கொடுக்க வேண்டும் என ஒரு நோட்டீஸை அனுப்பியிருந்தார். அந்த நோட்டீஸிலே அவர் குறிப்பிட்டிருந்தது அந்த மருத்துவமனை அவர் தந்தையின் பெயரில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை. அவர் தந்தை தான் அதுவாறு செய்தார் என கூறி அந்த நோட்டீஸை அனுப்பியிருந்தார். ஆனால் நோயாளியை பரிசோதித்து ஆலோசனை கூறியவரோ அந்த தந்தையின் மகன்தான் அந்த மருத்துவமனையில் இருந்தார். அப்போது அவர்தான் அதை கூறினார். அவருடைய தந்தை இவர் கூறிய காலகட்டத்திலே லண்டனில் சென்றவர் கொரோனாவால் திரும்பி வர முடியாமல் லண்டனிலேயே தங்க நேரிட்டு விட்டது என்ற உண்மைகளை எல்லாம் எழுதி உங்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தவர் என் மகன், அவர் கொடுக்கும் பதிலை நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என அந்த பதிலை குறிப்பிட்டிருந்தோம். அவருடைய மகன் தன் பதிலிலே என் தந்தை இல்லாததால் உங்களை நான் தான் பரிசோதித்தேன், உங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என கூறியவன் நான் தான். சர்க்கம்சிஷன் செய்வதற்கு முன் கொரோனா காலம் என்பதால் இந்த கொரோனா ரேபிட் டெஸ்ட் செய்து வரும்படி ஆலோசனை கூறினேன். அத்துடன் ஒரு சிடி ஸ்கேனும் தேவை என கூறினேன். நீங்கள் 15 நாட்கள் கழித்து எங்கேயோ சென்று செய்திருக்கிறீர்கள். அந்த லேப் நிறுவனர் உடனடியாக என் பெயர் இருப்பதால் எனக்கு மெயிலிலே உங்கள் ரிசல்ட்டை அனுப்பினார். அந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு உங்களுக்கு நான் தொலைபேசியில் உங்களை அழைத்தேன். தொலைபேசியில் உங்களை தொடர்பு கொண்ட போது நீங்கள் இப்படி செய்துவிட்டு அந்த கூறினீர்கள். சரி, சிடி ஸ்கேன் செய்து கொண்டு வாருங்கள் என ஆலோசனை கூறி விட்டேன். நீங்கள் என்னை நேரடியாக வந்து பார்க்கவும் இல்லை, எங்களுடைய மருத்துவமனையில் ஏன் லேப் டெஸ்ட் செய்யவில்லை எனவும் கூறவில்லை என தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளதுடன் எங்கள் மருத்துவமனை கொரோனா டெஸ்ட் பயிர்வதற்கு அரசால் அங்கீகரிக்கப்படாத மருத்துவமனை. அப்படி இருக்க நான் உங்களை மிரட்டியதாக கூறியுள்ளது பொய்யான தகவல் என தெளிவாக அந்த பதிலில் கூறி அதை அனுப்பி வைத்திருந்தோம். இந்த ஒரு வழக்கு தான் தற்போது வழக்கு மன்றத்திற்கு சென்றுள்ளது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் வழக்கு மன்றம் சொல்லுள்ளது,
எந்த அடிப்படையில் அந்த வழக்கறிஞர் இதை வழக்கு மன்றத்துக்கு எடுத்து சென்றுள்ளார் என்ற விவரம் எனக்கு தெரியவில்லை. எப்படி இருந்தாலும் இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு வரும்போது கண்டிப்பாக மருத்துவருக்கோ மருத்துவமனைக்கு எதிராகவோ வராது என்பதை நான் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ஒரு நோயாளி தன்னுடைய மருத்துவமனையில் ஒரு திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவரிடம் சிகிச்சை சேர்ந்துள்ளார். அந்த சிகிச்சையின் போது அந்த நோயாளிக்கு அந்த மருத்துவர் கொரோனாவுக்கான எல்லா பரிசோதனைகளையும் செய்து கொரோனா பாசிட்டிவ் என கண்டறியப்பட்டதால் உரிய சிகிச்சைகளை எல்லாம் அளித்துள்ளார். அந்த சிகிச்சைகளை எல்லாம் அளித்த பின்பு அவருடைய பில் 3,50,000 என நினைக்கிறேன். அதற்கான ரசீதையும் கொடுத்துள்ளார். அந்த பணத்தை கட்டிவிட்டு சென்றவர் உடனடியாக அவராகவே ஒரு நோட்டீஸை அனுப்பியுள்ளார். உங்களுக்கு தெரியும், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் மட்டுமல்ல, ஒரு நோயாளி ஒரு நோட்டீஸை அனுப்பி விளக்கம் கேட்டாலும் சட்டப்படி நாம் கொடுக்க கடமைப்பட்டவர்கள் என்பது உங்கள் அனைவருக்குமே தெரிந்திருக்கும். அதுபோல் அந்த நோட்டீஸை அனுப்பிய போது அந்த நோட்டீஸிலே அவர் எனக்கு செய்யப்பட்ட எல்லா பரிசோதனைகள் ரிப்போர்ட்களும் வேண்டும், கொரோனா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் வேண்டும். நீங்கள் எனக்காக கொரோனாவுக்காக போடப்பட்ட மருந்துகளின் விலையை பயங்கரமாக போட்டுள்ளீர்கள். அந்த மருந்தை நீங்கள் எந்த கடையில் வாங்கினீர்கள், அங்கு என்ன விலை கொடுத்து வாங்கினீர்கள் என்பதற்கான ரசீதையும் எனக்கு அனுப்ப வேண்டும். அத்துடன் எனக்கு இந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்களின் பெயரையும் செவிலியர்களின் பெயரையும் எனக்கு அனுப்ப வேண்டும் என கூறி ஒரு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் படி ஒரு 10 ரூபாய் ஸ்டாம்பை கட்டி இந்த மருத்துவருக்கு அனுப்பினார். அவர் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை. ஒரு மாதம் கழித்து அவருடைய மகன் ஒரு கட்சியிலே அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு அரசியல் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகியாக இருக்கும் அவருடைய மகன் அதே போல இன்னொரு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டை அனுப்பினார். அதிலே என்னுடைய தந்தை உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியும் இதுவரை நீங்கள் எந்த விவரங்களையுமே கொடுக்கவில்லை. இந்த கடிதம் கிடைத்ததும் என் தந்தை என்னென்ன கேட்டுள்ளாரோ அத்தனை விவரங்களையும் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாங்கள் உங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு முன்பு வந்தும் செக்ரட்டேரியர்களுக்கும் அமைச்சர் வீடுகளுக்கும் சென்றும் உண்ணாவிரதமிருந்து உங்களை நடிச்சந்தையில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம் என மிரட்டி ஒரு கடிதத்தை எழுதியுள்ளார். அவர் அதில் கேட்டுள்ள முக்கியமான கோரிக்கை என்னவென்றால், எனக்கு அந்த ரசீதுகள் வேண்டும், எவ்வளவு மருந்தின் விலைகள் வேண்டும், என் தந்தை கேட்ட அத்தனையுமே வேண்டும் என கேட்டுள்ளார். இந்த விவரங்களை கொடுக்கும்படி நான் கேட்டபோது அந்த மருத்துவர் இதையெல்லாம் கேட்க அந்த நோயாளிக்கு உரிமை உள்ளதா, நாம் கொடுக்க வேண்டுமா என கேட்டார். மருத்துவ கவுன்சிலின் விதி 1.3.2 படி ஒரு நோயாளி ஒரு மருத்துவரிடம் என்னென்ன விவரங்கள் சிகிச்சை விவரங்களை கேட்கிறாரோ அத்தனை விவரங்களையும் 3 நாட்களுக்குள் நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த மருத்துவ கவுன்சிலின் விதி. அதன்படி நான் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி கொடுக்காவிட்டால் நாளை பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டும் என கூறி அந்த மருத்துவரிடம் உடனே அனுப்பும்படி கூறினேன். அவர் அனுப்பினாரா? எனக்கு அனுப்பவில்லை. அந்த நோயாளிக்கு அனுப்பினாரா இல்லையா என்பது இதுவரை தெரியவில்லை. ஆக இதுவரை பெறப்பட்ட அத்தனை நோட்டீஸ்களிலுமே செலவு இவ்வளவு ஆகிறது, இந்த கொரோனாவுக்காக நீங்கள் வாங்கிய இத்தனை லட்சம் ரூபாய் கட்டணங்களை எதற்காக வாங்கினீர்கள், அதற்கான விவரங்களை கொடுங்கள் என்று கேட்ட வழக்கறிஞர் நோட்டீஸ்களே மிக மிக அதிகமாக உள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக 10 வழக்குகளில் 8 வழக்குகளில் இதுதான் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஆக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், ஒவ்வொருவருக்கும் சிகிச்சை அளிக்கும் போது மருத்துவ சூழ்நிலை விதி 1.8 படி சிகிச்சைக்கு முன்பே இந்த வார்டில் சிகிச்சை செய்தால் எங்கள் மருத்துவமனையில் இதுதான் கட்டணம் என நோயாளியிடம் எழுதி கையொப்பம் பெற்றுவிட்டு தான் நாம் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். துரதிர்ஷ்டவசமாக எந்த ஒரு கட்டணத்தையுமே மருத்துவர்களுக்கு இதுவரை அரசாங்கம் எவ்வளவு வாங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஒரு சட்டத்தை இயற்றவில்லை. ஆனால் கொரோனா காலத்தில் ஒரு மருத்துவமனை என்ன கட்டணத்தை நோயாளிகளிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டுதலை அனுப்பியுள்ளது. அந்த வழிகாட்டுதலின்படிதான் நாம் நடக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். அப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்பதை இங்கு வலியுறுத்தி கூற விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் தற்போது 2 வழக்குகள் உயர்நீதிமன்றத்திலே நிலுவையில் உள்ளன. அந்த 2 வழக்குகளும் மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ கவுன்சிலும் அதை
வேறு மாதிரியாக பார்த்து வேறு மாதிரியாக ஒரு முடிவை எடுத்தால் கண்டிப்பாக அந்த மருத்துவமனையோ அல்லது மருத்துவர்களோ ரீபார் செய்யப்படுவதற்குரிய அபாயம் இருக்கிறது என்பதை இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். கடைசியாக ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் பெற்ற ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை பற்றி உங்கள் முன் கூற ஆசைப்படுகிறேன். தஞ்சை மாவட்டத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஊரை சேர்ந்த ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் அங்கு நல்ல பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டுள்ளார். அவருக்கும் வயது 60 தாண்டி விட்டது. அவர் அங்கு பிராக்டிஸ் செய்யும் காலகட்டத்திலே ஒரு நாள் இந்த கொரோனா காலம் என்பதால் தன்னுடைய மருத்துவமனையை மூட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்திலே அவரிடம் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒரு ஆன்டிநேட்டல் செக்கப்புக்காக புக் செய்யப்பட்ட ஒரு பெண் பிரசவ வழியுடன் அந்த மருத்துவமனைக்கு வந்துள்ளார். பிரசவ வழியுடன் வந்த அந்த நோயாளியை அங்கிருந்த செவிலியர்களும் உதவியாளர்களும் மருத்துவர் உங்களை இங்கே பார்க்க மாட்டார், உங்களை அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும்படி கூறிவிட்டார் என கூறியுள்ளார்கள். உடனடியாக அங்கிருந்த அந்த தாயின் உறவினர்களும் அந்த நோயாளியும் உடனடியாக இல்லை, நாங்கள் மருத்துவரை கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும், அவர்தான் எங்களுக்கு முதல் கருவுற்றதிலிருந்து இன்று வரை சிகிச்சை அளித்துள்ளார் என்பதால் அவரை வரவழையுங்கள், அவரே வந்து சொன்னால் தான் நாங்கள் போவோம் என பிடிவாதம் பிடித்துள்ளார்கள். முடிவில் வேறு வழி இல்லாமல் அவர்களை கன்வின்ஸ் செய்து அவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள். அங்கு சென்று அவருக்கு சுகப்பிரசவம் ஏற்பட்டது. சுகப்பிரசவம் ஏற்பட்ட பின்பு அவர் ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை அனுப்பினார். அந்த நோட்டீஸிலே நான் அந்த மருத்துவமனையில் தான், அந்த மகப்பேறு மருத்துவர் தான், நான் கருவுற்றதிலிருந்து கடைசி நாள் வரை அங்கு அந்த மருத்துவமனைக்கு சென்று சேர்க்க முடியாது என்று கூறிய நாள் வரை அவர்தான் எனக்கு சிகிச்சை அளித்துள்ளார். எனக்கு பிரசவ வழி ஏற்படும் இந்த நாளில் வா எனக்கு எழுதி கொடுத்த அதே நாளில் பிரசவ வழி ஏற்பட்ட அந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றேன். அந்த மருத்துவர் ஊரில் இருந்து கொண்டே அதே மருத்துவமனையில் மேல்நாடியில் இருந்து கொண்டே என்னை பார்க்க முடியாது என்று கூறி திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். அவ்வாறு அந்த கூறியதால் எனக்கு மன உளைச்சலும் மன வேதனையும் ஏற்பட்டது. அதன் பின்பு நான் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றேன். இவ்வாறு ஒரு தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண் மருத்துவர் என்னை பார்க்க மறுத்த அந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்காக 10 லட்சம் ரூபாய்களை இழப்பீடாக அந்த மருத்துவர் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என கூறி ஒரு வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை அனுப்பினார். அந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை பெற்றவுடன் நானும் அந்த மருத்துவருடன் பேசினேன். ஏன் நீங்கள் பார்க்க மறுத்தீர்கள் என்று. அப்போதுதான் லாக்டவுன் பீரியட், பல மருத்துவமனைகள் மூடப்பட்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் அவரும் அந்த மகப்பேறு மருத்துவரும் மருத்துவமனை மூடியிருப்பார் என எண்ணினேன். அவ்வாறு இல்லாமல் அவருக்கு அந்த நாளுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலைட்டிஸ் என்ற நிலை ஏற்பட்டு மிக கடுமையான கழுத்து வலியால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக ஒரு ஆர்த்தோ சர்ஜனிடமிருந்து சிகிச்சை பெற்று அவருடைய ஆலோசனையின்படி ரெஸ்ட் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த பிரசவத்தை அவரால் நேரடியாக கண்டக்ட் செய்ய முடியாது என்ற காரணத்தினால், அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் நாளை பதில் சொல்ல வேண்டுமே என்ற காரணத்தினால் அன்று அவர் அதை உள்நோயாளியாக சேர்க்க மறுத்தார். அது மட்டுமல்லாது இதே செய்தியை இந்த நோயாளி மருத்துவமனைக்கு வருவதற்கு முன்பே அவருடைய கணவரிடம் தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு, நான் முடியாமல் உள்ளேன், நீங்கள் அவரை அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் என தெளிவாக கூறியுள்ளார். இத்தனையும் இருந்த பின்பும் அந்த நோயாளி இதுபோல ஒரு நோட்டீஸை அனுப்பியுள்ளார் என கூறியதை அடுத்து அதற்கு பதிலாக அவர் எழுதிய அந்த புகார் மனுவுக்கு, அந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸுக்கு பதிலாக அவர் சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டலைட்டிஸில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார், அதனால் அவரால் பார்க்க முடியாது, அதுவும் இல்லாமல் மருத்துவ கவுன்சிலின் விதி 1.9 படி உங்களுக்கு இயலாமை இருக்குமேயானால் அந்த நோயுடன் நீங்கள் எந்த நோயாளியும் பார்க்கக்கூடாது, அதனால் பாதிப்பு வரும், அதை நீங்கள் தெளிவாக கூறுங்கள் நோயாளியிடம் என கூறியுள்ள அந்த மருத்துவ கவுன்சிலின் விதியை சுட்டிக்காட்டி, நான் பார்க்க முடியாது என கூறியது கொரோனாவுக்காக அல்ல, என்னுடைய இயலாமையால் தான் என்பதை தெளிவாக விளக்கினோம். அதுவும் அந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸுக்கும் பதிலை அனுப்பி பல மாதங்களாகியும் இன்று வரை அவர் கோர்ட்டுக்கு செல்லவில்லை, இனிமேலும் செல்ல வாய்ப்பில்லை என நம்புகிறோம். ஆக இது போன்ற வழக்குகள் தான் நம்முடைய இந்த கொரோனா காலத்தில் மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் எதிராக வந்து கொண்டிருக்கிறன. இவைகள் வந்தாலும் இந்த வழக்கறிஞர் நோட்டீஸை பெற்ற மருத்துவர்கள் படும் வேதனையை சொல்லி மாளாது.
அத்தனை வருத்தங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள். ஏனென்றால் பல லட்சங்களை நஷ்டஈடாக கேட்கிறார்கள். இது போன்ற காலகட்டங்களில் கண்டிப்பாக நாம் மகப்பேறு மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் நாமும் மருத்துவமனை வைத்துள்ளவர்களாகத்தான் இருப்போம். நாம் இது போன்ற கொரோனா கேஸ்களை அட்மிட் செய்யும் போதே அவர்களிடம் தெளிவாக விளக்கி அரசு கைட்லைனின்படி இந்த கட்டணங்களை பெறுவோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தி அதன்பின் நாம் அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோளாகும். அத்துடன் அண்மை காலங்களில் எல்லாம் இந்த 10 நோட்டீஸ்களிலுமே யாருமே 15 லட்சத்துக்கு குறைவாக நஷ்டஈடு கேட்கவே இல்லை. ஒருவர் 50 லட்சம் ரூபாயை நஷ்டஈடாக கேட்டிருந்தார். நீங்கள் முறையாக சிகிச்சை அளிக்காததால் 50 லட்சம் கொடுங்கள் என்று கேட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக இது வழக்கு மன்றம் சென்றாலும் அவ்வளவு தொகையை கொடுக்க ஆணையிடப்படாமல் இருந்தாலும் குறைந்தது ஒரு 5 லட்சம் 10 லட்சமானது கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம். இதையெல்லாம் மனதில் கொண்டுதான் இதுவரை நம்முடைய பிபிஎல்எஸ்ஸிலே 5000 செலுத்துபவர்களுக்கு நஷ்டஈடு 5 லட்சம், 10,000 சந்தா செலுத்துபவர்களுக்கு 10 லட்சம் முதலீடு நஷ்டஈடு என வைத்திருந்தோம். அவற்றையெல்லாம் மாற்றி 5 லட்சம் கட்டணமாக செலுத்தும் பிபிஎல்எஸ் உறுப்பினர்களுக்கு இனிமேல் 10 லட்சம் நஷ்டஈடு கொடுப்பதென்றும் 10 லட்சத்திற்கு பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு 20 லட்சம் ரூபாய்களை நஷ்டஈடாக கொடுப்பது என்று முடிவெடுத்துள்ளோம். ஆக பிபிஎல்எஸ்ஐ பொறுத்தவரை மகப்பேறு மருத்துவர்களின் வழக்குகள் தான் மிக அதிக அளவில் வருகிறது. உங்களுக்காக பிபிஎல்எஸ்ஸின் சார்பாக நாங்கள் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி நடைமுறைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டோம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அத்துடன் என்னுடைய கோரிக்கை எல்லாம் அண்மையிலே ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார். அவர் என்னிடம் தன்னுடைய கணவருக்கு எதிராகவும் மருத்துவமனைக்கு எதிராகவும் ஒரு வழக்கு மன்ற நோட்டீஸ் வந்துள்ளது என கூறினார். உடனடியாக சரி அனுப்புங்கள், அதற்கான பதிலை கொடுக்கலாம் என கூறினோம். துரதிருஷ்டவசமாக அவ்வளவு சீனியர் மருத்துவர் இதுவரை பிபிஎல்எஸ்ஸில் அவருடைய கணவரோ அல்லது மருத்துவமனையோ பதிவு செய்யவில்லை என்ற உண்மை தெரிந்த போது வேதனையாக இருந்தது. மருத்துவர்களின் வேதனையை குறைப்பதற்காகவே பிபிஎல்எஸ் செயல்பட்டு வருகிறது. அதை முழுமையாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கொரோனா காலகட்டத்தில் இது போன்ற ஒரு அருமையான கூட்டத்தை நடத்தி அதன் மூலம் பல நல்ல கருத்துக்களை என்னை போன்றவர்களுக்கெல்லாம் எடுத்து கூறி புரிய வைத்த உங்கள் நிர்வாகிகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். சார், இது எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது. நீங்கள் சொல்வது நிறைய கேஸ்கள் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் மூலமாகத்தான், மகப்பேறு மருத்துவர்களுக்கு தான் கோர்ட்டுக்கு கேஸ் நிறைய செல்கிறது. ஆனால் நாங்கள் தான் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம். 24 மணி நேரமும் ஒரு பிரசவம் என்று வந்துவிட்டால் 24 மணி நேரமும் நாங்கள் அவர்கள் கூடவே இருந்து பிரசவம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் எங்களைத்தான் குறை கூறுகிறார்கள். அதனால் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு நல்லபடியாக உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்க சொல்றது ரொம்ப நியாயமான கோரிக்கை. இந்த கோரிக்கையெல்லாம் மனசில் வச்சுதான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷனை மருத்துவர்களுக்கு பொருந்தாது என 15 ஆண்டுகளாக பல வழிகளிலே போராடி முடிவிலே பிரதமர் மோடியே பாராளுமன்றத்திலேயே ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் மருத்துவர்களுக்கு பொருந்தாது என்ற சட்டத்தையும் நிறைவேற்றி விட்டார்கள். அந்த சட்டம் செயல் வடிவுக்கு வர வேண்டியதுதான் பாக்கி என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் மருத்துவர்களை பாதிக்காது என்றால் அது மகப்பேறு மருத்துவர்களையும் பாதிக்காது என்றுதான் கூடிய விரைவில் அந்த சட்டம் அமலுக்கு வரும். ஏனென்றால் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் ஒரு சின்ன திருத்தத்திற்காக மட்டுமே காத்து கொண்டுள்ளது. அதுவும் கூடிய விரைவில் நிறைவேறும். உங்களுடைய இந்த வழக்குகளை நாம் அனைவருமே இந்த வழக்குகளில் இருந்து விடுபடுவோம் என்ற உறுதிமொழியை உங்களுக்கு நான் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகவும் நன்றி ஐயா. எங்களுக்கு இது மிகவும் உதவியாக இருந்தது. நாங்கள் எங்கள் உயிரை கொடுத்து ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்காக நாங்கள் 2 உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக நாங்கள் மிகவும் போராடி வருகிறோம். யாரும் எதற்காகவும் வேணுமென்றே சிசேரியன் எடுப்பதும் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் எல்லோரும் எங்களை குறை சொல்வது நாங்கள் சிசேரியன் சீக்கிரத்தில்
முடிவு செய்கிறோம் என்று. இது நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியனான் என்று முடிவு செய்வது கடவுள்தான், நாங்கள் அல்ல. அதனால் நீங்கள் எப்பொழுதுமே மகப்பேறு மருத்துவர் பக்கம் இருந்து எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஒரு 5 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மருத்துவர்கள், மகப்பேறு மருத்துவர்கள் அனைவருமே சிசேரியனைத்தான் செய்யறாங்க, நார்மல் டெலிவரியே கண்டக்ட் பண்ணதில்லைன்னு ஒரு புகார் இருந்தது. அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் ஒரு ஆய்வை நடத்தினோம். அந்த ஆய்விலே அனைத்து மகப்பேறு மருத்துவர்களும், உள்ளாட்சியில் உள்ள அனைத்து மகப்பேறு மருத்துவர்களும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு யார் யாருக்கெல்லாம் சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது, அந்த மகப்பேறு மருத்துவர்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் எத்தனை சதவீதம் சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை செய்துள்ளார்கள் என்ற ஒரு புள்ளி விவரத்தை நாங்கள் சேதித்த போது, மகப்பேறு மருத்துவர்கள் 52% பேர் தங்கள் பிரசவத்தை சிசேரியன் மூலம் கண்டக்ட் செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் மகப்பேறு மருத்துவமனைகளில் வெறும் 38% பேர்களுக்கே அந்த மகப்பேறு மருத்துவர்கள் இதுவரை சிசேரியன் செய்துள்ளார்கள் என்ற ஒரு புள்ளி விவரம் கிடைத்தது. ஆக பொதுமக்கள் கூறியபடி ஒரு சிசேரியனை எந்த மகப்பேறு மருத்துவரும் விருப்பப்பட்டு செய்து கொள்வதில்லை, அல்லது காசுக்காகவும் செய்து கொள்வதில்லை. அப்படி அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலேயே தங்களுக்கு நலன் கருதியும் குழந்தையின் நலன் கருதியும் சிசேரியனை செய்து கொள்கிறார் என்றால் அவர்கள் எப்படி தங்களிடம் வரும் நோயாளிகளுக்கு சிசேரியனின் அதிக அளவில் செய்வார்கள் என்ற கேள்வியை எழுப்பி ஒரு கட்டுரையை எங்களுடைய PPLS புத்தகத்தில் வெளியிட்டுள்ளேன் என்பதையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் அண்மை காலத்தில் சிசேரியன் அதிக அளவில் செய்யப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ள ஒரு வதந்தி படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வருகிறது. இந்த 4-5 ஆண்டுகளாக அதை பற்றி மிகவும் யாரும் அதிகமாக பேசுவதில்லை என்பதை இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். மிகவும் நன்றி சார். இது எங்களுக்கு மிகவும் உதவினது. எங்களுக்கு இவ்வளவு நன்றாக அறிவுரை கூறியதற்கு உங்களுக்கு நாங்கள் மிகவும் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் சார். ரொம்ப நன்றிங்க. நான் கல்பனாவுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவங்க தான் எனக்கு கூப்பிட்டு பேச சொன்னாங்க. அது இந்த கொரோனா காலத்துல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் லாயர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா ஒரு பேஷண்ட் அந்த ட்ரீட்டிங் டாக்டரையோ ட்ரீட்டிங் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ சூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு மேகசின்ல வந்திருக்குது. இப்ப வந்து கோவிட் டயத்துல பேஷண்ட் லோட் ஜாஸ்தி ஆகுது. அவைலபிள் ரிசோர்சஸ வச்சு ஹாஸ்பிட்டலும் டாக்டர்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து எப்படி? நீங்க சொல்ற கேட்கிற கேள்வி நல்ல கேள்வி. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் மருத்துவர்களுக்கு பொருந்தாது என உச்ச நீதிமன்றம் அந்த இதுல நம்மளுடைய பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். நம்முடைய வழக்கறிஞர்களே எப்படி இப்படி ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கேள்வி எழுப்பவர்கள் ரொம்ப பேர். காரணம், வழக்கறிஞர்கள் எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஒரு எளிமையா தான் இருக்காங்க, பங்காளிய மாதிரி. அவங்க நம்ம கேஸ் போடுற வசதி நமக்கு கிடைக்கிற அத்தனை வருவாயும் பால்படுத்துகிறார்களுக்காக வேண்டிய அவங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம இருக்கிறாங்க. அத்தகைய ஒரு இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா அந்த மருத்துவரை தான் குறை கூறுவோம்னா, இப்ப வந்து அரசியல்வாதிகளும் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே ஒழிய எந்த டாக்டரும் யாரும் குற்றம் சொல்றது இல்லை. ஒரு லாயர் வந்து மருத்துவர்களை ஒரு எதிரியாக பார்த்து இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காருன்னா அவரை பத்தி நம்ம கவலையே பட வேண்டாம். நாட்டு அவைலபிள்ங்கிற போது நம்ம எப்படி வாங்க முடியும் அந்த ஆக்சிஜன்? நம்ம எப்படி இதை வந்து இது பண்ண முடியும், அபியூஸ் பண்ண முடியும், அல்லது வந்து இது பண்ண முடியும், ஆக்சிஜன் இல்லாம போக முடியும்? இருக்குதுன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் வாங்கி வசதியா வாங்கி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். ஒரு லாயரோ ஒரு ஆர்டிக்கலை பத்தியெல்லாம் நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். இதை திறக்க கூடாதுன்னு வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கே இந்த சட்டம் பாஸ் பண்ண பிறகு ஒரு பெரிய ஒரு லாயர் எழுதினார், இந்த மாதிரி கன்சியூமர் மருத்துவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறத எடுக்காதீங்க, இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம தான் இந்த சட்டத்தை பார்லிமெண்ட்லயும் ராஜ்யசபா ரெண்டுலயுமே பாஸ் பண்ணி அது வந்து கெசட்லயும் வந்தாச்சு. சில திருத்தங்களுக்காக நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அவ்வளவுதான். கூடிய விரைவில் அது கண்டிப்பா அமலுக்கு வரும். நம்பலாம். நம்ம முன்னாடி இருக்கிற அந்த கன்சியூமர் கேஸ்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போயிடும். உங்களுக்கு எந்த கவலையுமே வேண்டியதில்லை. சார், நான் வந்து டாக்டர் லலிதா சார். என்னுடைய அப்பா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் சார், டாக்டர் சண்முகம் செட்டியார், SS சொல்லுவாங்கல்ல சார். சரிங்க சரிங்க. SS உடைய மகள் சார். SS நீங்க மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்ல தானே சார் MS பண்ணிருக்கீங்க? ஆமாங்க ஆமாங்க, மதுரையில தான் பண்ணேன். ஆமா, அங்க வந்து SS யூனிட்னு இருந்தது சார், டாக்டர் SS.
ஆமா. அவங்களுடைய பொண்ணு சார், அவங்க பொண்ணு. ஓகே ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களை அறிமுகப்படுத்தி ரொம்ப சந்தோஷங்க. தேங்க்யூ சார். இது எங்களுக்கு Thanks, மிகவும் ரொம்ப thanks. உதவாக இருந்தது. மிகவும் நன்றி சார். தேங்க்ஸ். And I want to congratulate Dr. Jyoti, who is the president of Madurai Obstetrics and Gynecological Society, as well as Dr. Kalpana, who is the secretary of Madurai Obstetrics and Gynecological Society, for arranging a very good and a useful webinar in this pandemic. Thank you very much, Jyoti and Kalpana. Thank you, madam. Thank you, madam. Now I call upon Dr. Kalpana to say a vote of thanks. Kalpana? First of all, I would like to thank Jyoti Madam, President of Madurai Obs Gyn Society, for planning this webinar and organizing this webinar, which is really needed for everyone. And we had almost 200 participants for this webinar. The credit goes to Jyoti Madam, who had planned this webinar. And also, I would like to thank all the speakers and chairpersons, Dr. Daniel, who had taken efforts. It is actually early morning in USA. He had taken efforts to join here and share his knowledge. And also, I would like to thank Sumati Madam, HOD OG department, because we all know that OG department is in great stress, and also increased mortality in this present way. Even our private practitioners are also little bit confused how to go about, what is the guidelines. So thank you for giving the protocol and guiding us. And அதுக்கு அடுத்தது தங்கமுத்து சார் அப்படின்னு பாக்குறப்ப, இப்போ இது கமலஹாசன் சொன்ன மாதிரி நமக்கு பேஷண்ட் எடுக்கிறதுக்கும் பயம், அனுப்புறதுக்கும் பயங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறப்ப, நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டை எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கைடன்ஸ் கொடுத்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கிற தங்கமுத்து சார், PPLS சேர்மனுக்கும் என்னோட நன்றிகள். I would like to thank all the chairpersons, Lalita Madam and Dr. Hema, who had moderated this wonderful webinar in a successful way. And I thank all the delegates who had actively participated in this webinar. And finally, I would like to thank Sun Spectra Division, who had arranged this wonderful webinar and given all the support. And I also thank the coordinators for arranging this conference flawlessly. Thank you, one and all. It's Sun Senora, ma'am. Sun Senora division. Sorry, yeah, Sun Senora. Really sorry, because almost Sun is organizing all the webinars. So thank you, Sun Senora, Mr. Satish Nagarajan, all members of Senora for organizing this wonderful webinar. Thank you, ma'am.